Ojalá. Pues ya estamos. A ver, explico muy brevemente. El mando, como ya sabéis, no funcionaba. Entonces, yo tengo toda la setup aquí en el PC de mi chico, el PC de Sergio. Entonces, como no funciona el mando y no tenemos otro mando que funcione en este PC, simple y llanamente voy a probar otro juego. Volveré con Genshin porque hay un montón por explorar de Sumeru y si tarda demasiado el mando, o sea, voy a probar este juego a ver si me gusta. Y a ver si gusta y a ver si es interesante. Si me gusta, el juego entero. Y luego volvemos con Genshin. O hacemos como hacíamos con el Isaac, o sea, lo podemos combinar como nos dé la real y santísima gana. El tema es que me da mucha curiosidad porque es un juego que yo conozco el libro, no me lo leí porque yo no era capaz de leerme ese tochaco de libro en su momento, pero mi madre sí que se lo leyó y a mi madre le encantó. Es más, se ha leído mucho más de ese hombre, de Ken Follet, que por si no sabéis estamos hablando de los Pilares de la Tierra, ¿vale? Es muy famoso, o sea, poca gente no ha oído hablar de él. Entonces, mientras mi chico me enseñaba lo que tenía en la Epic Store, me enseñó que tenía un juego de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Y vi un poquito y dije, pues no está mal, tiene buena pinta, así de primeras. Así que le vamos a dar un try, básicamente. Eso, será principalmente hoy y mañana. Si pasado no me convence el juego y tal, me pongo a jugar a Genshin, aunque sea con el teclado, que pues oye, me acostumbro y ajo y agua, no importa. Y, y seguiríamos con Sumeru. Si nos gusta, sobre todo a mí, obviamente, si nos mola, seguiría jugándolo hasta que nos lo pasáramos y lo combinaríamos con el Genshin, porque yo quiero seguir subiendo Genshin porque me encanta. Además, dentro de poco se vienen personajes que me apetecen mucho. Así que hay que hacer gachapón, hay que darle duro, hay que darle duro. Entonces eso, en resumen, vamos a empezar ahora ya a jugar. Tengo el juego ya listo y preparado, en principio se ve bien. He arreglado también los problemas que tenía con el Streamlabs, ahora parece que todo funciona. He mejorado las transiciones, que antes era súper cutre porque se me veía el cambio de pantalla y se hacía el cambio de pantalla cuando ya estaba la pantalla cambiada y quedaba súper fatal. Ahora ya lo he ajustado, he aprendido cómo hacerlo, he estudiado, ¿vale? He hecho los deberes y ahora ya se ve todo y más o menos todo controlado. Así que nada, vamos a ello, ¿vale? Ok, pues let's go. Ok. Lo primero, dadme un momento que voy a comprobar cómo se oye. Voy a quitarme los cascos y voy a poner aquí el audio. Bueno. Si queréis que les suba un poco el audio, a ver, opciones, ajustes, sonido, volumen general, joder. La música está bien. Vale. En idioma tenemos voces en inglés y el texto está en español, así que no hay problema. Así aprendemos un poquito de English speaking English, coñe. Vale. Pues curioso. Comenzar libro. ¿Esto por qué coño no se quita? Sí, José, si no, que sí. Vale, sí, jugamos un tutorial, por supuesto. ¿De verdad que sí? ¿Os ha pillado? Vale, vale. ¿Veis? El arte está guapo. Está guapo el arte. Haz clic en un punto del terreno para desplazarte. Qué bonita la vidriera, chiqui. Ole la vidriera.
Desplaza el cursor por la pantalla y cuando adopte esta forma, haz clic varias veces con el botón derecho para pensar en el objeto. Tallado de forma magistral. Sally sabe lo que hace. Qué extraño que los hijos te superen en habilidad de... ¡Hola! Uy, hay un poquito de fallo ahí. Bueno, porque a lo mejor es porque es el tutorial. Para ver todos los puntos activos, objetos, personajes y cambios de escenario, pulsa la rueda del ratón o mantén pulsada la barra espaciadora. Vale, o sea, puedo... Desplaza el cursor por la pantalla cuando adopte... Sí, obviamente. Aquí. Haz clic para interactuar. Puedo pensar en ello. Eran las herramientas de Tom. Quiso que fueran mías. Las mejores que he tenido nunca. Vale. Y si hago clic, interactúo. Vale. Tengo las herramientas de Tom. Y la guardamos, por supuesto. ¿Veis? El arte me gustó. Me llamó la atención el arte, así que... Tu inventario se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Haz clic en el objeto para seleccionar un objeto. Has cogido las herramientas, ahora haz clic sobre un objeto para ampliarlas. Obviamente la gárgola. ¿Puedo pensar sobre la gárgola? Todavía no está acabada. Tendré que terminarla. Ya casi está. Vale. Gárgola. Vale, vale. Buenos efectos de sonido. Me gustan. ¡Oh! Una dama. Buenas. Habla con Sally. Ubicación actual catedral. Mi hija. ¡Oh! Hola, hija. Tan cabezota como yo. Y tan testadora como su madre. Mi hija. A ver, Sally. No pretendía ligar contigo, ¿vale? Lo siento. Sé que es la edad media, pero no. Saludar con la mano para llamar la atención de tu hija. Toser para llamar la mano, coño. Hola. ¿Qué tal? Me ha hecho caso. No me odia. Si prefieres permanecer en silencio o esperar a que finalice... Oh, vale. Decir a tu hija... Pedirle que me acompañe. Sí, sí. Pues no la veo yo tan cabezota. La veo bastante obediente. Cuando el cursor adopta la forma de esto de aquí, haz clic para cambiar de escenario, haz doble clic para que la transición sea más rápida. Bueno, claro, si estamos cambiando muy habitualmente de sitio, pues eso. Pues yo, cabezota la hija, mis huevos, ¿eh? Me ha seguido sin quejarse. Shiring, Inglaterra. 1135. Esto en principio va en torno a la construcción de una catedral y lo que ocurre a lo largo del tiempo alrededor de la construcción de la catedral. Yo me vi la serie que hicieron, que por si no lo sabéis, la serie sale un actor que es el que luego se hizo más famoso, que no me va a salir el nombre, luego lo busco, pero es el que protagoniza Criaturas Fantásticas y dónde encontrarlas, y es uno de los protagonistas. Es más, es de las primeras veces que yo debí salir. Oh, Dios mío. Estamos en la Shito. This should do. How do you feel? Pues... Can't complain. After all, there's a cozy tree in my back. Está nevado, hija mía. No grites más, que de noche. This will be the last fire. After tonight, it won't be trees anymore, but walls and a roof. Qué guay. Shiring, I will find a job. What if the bishop wants to hire you for life? Pues bien. To keep his palace in shape. Maybe strengthen the town's defenses. O hacer una puta catedral. Things, Tom Builder. Just walls and roofs. ¿Y este quién es? El hijo. There. Toma. Took me a lifetime to find some dry ones in this wet. Why didn't you just use your staff? That old thing would have done nicely. Because that thing is precious. Eso no es It's not para... made to burn. Eso no es para fuego. Eso ya veréis. Eso lo vi yo en la serie y me sorprendió. Right, now let's see if this does the trick. Vale, tenemos aquí
Una piedra y una yasca. Un pedernal que se está gastando, pero el acero sigue brillante. Espera, un segundo. ¿Hay algo más que pueda hacer? No, ¿no? Hurry up, I'm freezing. Que ya voy, coño, déjame mirar las cosas. Madre mía, el niño ya exigiendo. Un poco de respeto. Mira. Martha, you want to cut up some turnips? We'll be making soup. If it helps. Alfred, you go and look for water. Ada, Could just eat snow. No, vete a tomar por it'll be culo. proper water for my family. Claro, coño, no, agua de nieve. You sit, I'll take care of it. Inútil. You still haven't answered my question, Tom Builder. What if the bishop offered you a job like they did in Exeter? Something that is beneath your craft, but pays for a lifetime. Easy work. Well, building something is never easy. No. You know what I mean. After Exeter, you said I could create something that matters, something that stands for eternity, or I could die setting up houses and sheds. But what if houses and sheds would feed your family? Would you stay this time? Or would you keep on looking? Seguirá buscando. No me importa quedarme. No me importaría quedarme. Sabes que puedo aspirar a mucho más. Sabes que puedo aspirar a mucho más. Yo lo sé. Yo You confío. know I could do so much more. Yo You confío. said the same thing then, and look where it brought us. Bueno, es una... Just promise me you'll think about it. Veremos. Necesito encontrar algo de verdad. Guardar. Acabas de recabar una pista. Las pistas funcionan como los objetos. Puedes emplearlas con personajes para hablar de un tema en concreto o combinarlas con otros objetos a fin de buscar... ¡Que te calle! Niño, coño, que estoy leyendo. Don't listen to me. Calla. O combinarlas con otros objetos a fin de buscar nuevas informaciones. Vale. Esta es la pista. Necesito encontrar agua. Por aquí no, una puta mierda. Bueno, claro, la olla. Dame la olla. Stupid snow. Why did it have to come down just now? Vale, uno de los pocos objetos que no Should hemos never tenido que left. vender. Well, we're here now. Guess Me ha there's no dicho use que complaining. esto lo puedo combinar con esto. No. No, ¿verdad? Esto está... Vale, estoy testeando. Nada, nada. Tío, ¿cuánto? Can you see the sun yet? Eso es importante. No, but Martha. Don't distract me. I'm working. Que está cortando nabo. El gnomon de Tom. Esto es importante. Voy a echar un vistazo. Tom recibió esta herramienta como regalo de despedida al abandonar Exeter en 1125. La emplea para realizar el trabajo preliminar de diseño de una nueva construcción. Su sombra muestra la hora y señala el este, orientación obligatoria de toda iglesia. Por eso es importante y por eso no nos vamos a deshacer de ella, como decía el otro inepto. En Exeter, Tom tuvo ocasión de trabajar en su primera catedral. Su maestro, constructor, le recriminó en ocasiones su falta de atención al detalle, pero Tom pronto advirtió la importancia de la proporción, el carácter simbólico de los números y las fórmulas casi místicas de toda estructura sólida. El gnomon es un recuerdo permanente de su sueño, construir una catedral perfecta desde los cimientos. Mola mazo. Tenemos mapas y nada, toma por saco. Ok. Vale, entonces... Tío, pero no me... Ah, vale. Tira para acá. En las profundidades del bosque. Charco congelado. Charco de agua congelada. Se merecen algo mejor. Pero si lo cocemos debería bastar. Se merecen algo mejor. Cuervos, criaturas del demonio. Espero que no se acerquen al campamento. Vale, si me acerco a... Fufus. Shu. Roca. Granito macizo. Cortado y tallado de forma adecuada. ¿Qué? Haría un pórtico formidable. O una simple puerta anodina. Está ahí con su... ¿cómo se dice?
¿Puedo entrar? Zarzas. Me he ido- No getting through there. Ah, vale. Pues vete para atrás, hijo. Y por aquí. A ver si encontramos agua más digna. Podemos coger el agua de hielo y hervirla para tener agua más... Nada. It's just more woods down that way. Pues me da que solamente el agua de hielo. Nieve sucia. No es más que nieve. Con restos de estiércol y fango. Tengo que encontrar algo mejor. Lo más digno que hay por aquí es el puto charco. Así que cogemos el charco. Vale. Houses and sheds. Oh, fuck. Vale, perdón. Perdón, perdón. Bien. Walls and roofs. Mierda. Harder, Tom. Harder. I could do so much better. Vale, coge velocidad. A la vuelta, a la vuelta. Ole I ahí. have to feed my family. Ole. ¿Qué pasa? Drama. Hola. Él está viendo ya. What's keeping you? Que ya va, está alucinando, coño. O sea, como ya hemos leído, su deseo es hacer un gran trabajo. Una obra digna. Pero las catedrales de aquellas tardabas una eternidad en construirlas. O sea, se pasaba de generación en generación la construcción de una catedral. Ya vuelvo, coño, ya estoy. Pesaos. Vale, ahora yo coloco esto aquí. Ole, con todo el arte. Un poquito de agua. Madre mía, lo que me hacéis hacer, de verdad, ¿eh? And did you think about what I asked you? Joder. A ver, si me dan trabajo, lo acepto. Aceptaré el trabajo. Dreaming of building a cathedral was foolish. When we get to Shiring, I'll take the job. Why is a cathedral so special? Que son muy Well, bonitas. you've seen a few. You should know. Yes, but there are so many already. Why do you have to build another one? Is it because God needs more houses? En realidad no. Es por tenerla grande. Aye, If you must. aye. Well, Empezar por los muros o empezar por el tejado. Como fitipaldis, vamos, ¿no? actually, a cathedral isn't so different from any other house. At its heart, it's always about a roof to keep off the rain. But don't you need walls Yes. first? Ay, qué bonito. Very good. A roof to keep off the rain, and walls to keep up the roof. Together that makes one big, long, but dark room. Like a cave. Me gusta mucho el arte, ¿eh? Construir un pórtico, poner ventanas primero. So of course you may want some light coming in. Windows. Right. So the people inside can see what they're doing. Qué bonito. I think you forgot something. People can't get in if there are only walls. Así que necesitamos puertas. Right. That's why we mustn't forget the doors. And not only doors, but a big and impressive one to let in as many people as possible. By now we've carved quite a few holes in our cathedral. Unfortunately, not every building can carry a roof like that and have so many windows. So what do we do? Good and solid work. That's what we do. If we don't want our cave to collapse, we have Música to muy make bonita everything también. perfect. Not only strong, but consistent and perfectly even. The walls, the roof, the windows, everything perfectly proportioned. You shouldn't say big words like proportion when talking to a child. What Ay, does it Alfred, mean? me estás cayendo muy mal, ¿eh? It means beauty. Well, it means not only will it keep them dry, Vamos por la esperanza más que el asombro. No queremos una competición de a ver qué la tiene más grande. Queremos ser más espirituales.
give them hope. Y esa, en esta época... Like this. Oh, damn boy. Oh, oh. Me da que no va a sobrevivir. But it's not due. Have your waters broken yet? Soon after we started walking this morning. ¿Pero por qué no lo dices, mujer? I'm so tired. Oh, I no. don't believe Lo I can he make dicho y it se va a into the cumplir. world. Oh, look at all the blood. Sí, sí, por eso lo he dicho. Ay, no. A ver, ¿y yo qué hago? Va a morir, tío. ¿Cómo puedo ayudarte? Right, what can I do to help? Cover me. Will she die? She'll die. Me estás cayendo muy mal, Alfred. Que te calles la boca. Mama. No te preocupes, Marta, cariño. A ver. No hay nada. Children? A ver, Martha. ¿Qué te puedo decir? Martha? Aviva el fuego, Go and calorcito. collect more wood. Let's have a bigger fire. Let me do it. I'm quicker than her. No, let me do it. Deja que la niña se vaya, tú me caes mal. Ah, pero por velocidad, no sé. No, voy a dejar que vaya Martha. Let Martha do it. I'll be quick. Yo confío en ti, Martha, cariño. It'll take forever before she's Que back. te calles, me cago en ti, te voy a mandar al fuego. Tú vete con tu hermano. Take care of No your little estáis aquí. sister. She's all right. She's busy. Let me help too. Que te pires. Ah, vale, pues tráeme el agua caliente. Get more water. Take snow if you must and make it warm. Right. La niña que no vea esto. Es que yo lo que no quiero es que vea a la niña esta. La voy a abrazar. Un poco de cariño. A lo mejor eso le ayuda. Your hands are No le cold. ayuda, no le ayuda, no le está ayudando nada. No. Stay here. Claro que me quedo. Please. Solo me queda esto. Remember when Martha was born? And the Lady Isabella acted as midwife. You were building a chapel. And you asked her to send her maid to fetch the midwife from the village. Yeah, and she said, that drunken old witch will let her deliver a literal wolfhound pups. And she took us to her own chamber. Poor Lord Robert could not go to bed until Martha was born. Is the fire better now? Can you feel the warmth? Yes. Bien grande, Martha. A ver, ¿qué más puedo hacer? Dime. ¿Qué necesitas, cariño? What else can I do? Let Martha look for some reeds. We'll need them for the baby. Vale. I remember. The water's warm now. Put it next to me. Vale. A ver. Alrededor. Niño. Eso es. Martha. Martha, Pronto necesitaremos varios juncos. collect some reeds and make me 2 lengths of string, each big enough for a necklace. What for? You'll see. Está saliendo el niño. Que está saliendo el niño. Tú te callas. It's not long now. Be ready. Ay, que sale, niño. Let me do something. Pero que me deje en paz. Ahora cerrar como en frío. Ah, que viene. ¿Qué más puedo hacer? Dime. What else can I do? Keep me warm. Con el agua caliente. Alrededor. Esto, olla. Eso es. Calentamos manos. It's coming. Estoy en ello. Tranquila, por Dios. Ya tenemos los juncos. No, que no me da tiempo. It's coming.
No me ha dado tiempo. I can see it. Bueno, cojo al niño con las manos calientes al menos. It looks horrible. Normal, acaba de He's nacer. perfect. A perfect boy. Dime que está viva, por favor. Está viva, se está muriendo. Ay, Dios mío. You're still bleeding. Sí. Uy, le he dado sin querer. No Tom. pasa nada, pronto se pasará. Yes. Thank you for being my midwife. Do you remember the night I came to you? In your lodge? When you were working on my father's church? Of course. How could I ever forget? I never regretted giving myself to you. Never. For one moment. Every time I think of that night, I feel so glad. Me too. Se va. I hope you build your cathedral. Ya cambia. Ya no I dice lo thought you were mismo. against it. I Hombre, was. But I was wrong. se está muriendo, ya lo ve You distinto. deserve something beautiful. Build a beautiful cathedral. Oh, se lo Me. pide ella. Adiós. Papa, what's wrong with her face? Agnes. Que ya está. Agnes, wake up. A un día de llegar a la ciudad. A lo mejor se hubiera aguantado un día, pero no. Rompe aguas y no dice nada. Pero bueno, en la Edad Media es lo que había. Era muy fácil morir dando a luz. Muy fácil. Y esta ha tenido 3 hijos. O sea, bastante suerte. En realidad. Me gusta mucho cómo está hecho, ¿eh? Me mola un montón. Me encanta el arte. Oh, vaya. Me callo. Oh, oh. Opening de anime. Oh, Dios mío. Qué bonito. Ole. Simone Grunewald. Importante. Ese director de arte sabe lo que se hace. Qué bonito. Qué bonito. Nos hemos dado cuenta. La música me está gustando mucho también. Tilo Alperman. Ok. ¿Veis? Es ese palito que se utiliza para orientar la catedral. Es lo que habíamos oído en el texto antes. Qué bonito. A tope. Ken Follet. Los pilares de la tierra. Ole que, oh. ¿Esto ocurre en Inglaterra? ¿Era en Inglaterra donde pasaba esto? No me acuerdo. Juraría que sí. Prólogo. Tus acciones. ¿Quieres que tu catedral brinde esperanza? Te mostraste reacio a aceptar cualquier oferta de trabajo del obispo. Te resultó difícil asistir a Agnes durante el parto y descubriste información sobre el pasado de Tom. Vale. Me resultó difícil, o sea que no lo hice muy allá. A tope. No sé ayudar a dar a luz. Espero que no me ocurra en la vida real. De las cenizas. Philip. Creo que esto va por generaciones. Empezamos con Philip, que creo que era... Bueno, no, ahora no sé. No, porque con el que estábamos esto... Me cayó la boca. King Henry of England, son of William the Conqueror, had died. Oh. It was a time of poverty and death. In their despair, some had come to believe Christ and all his saints had gone to sleep, and that the pillars of the earth themselves had begun to crumble.
Kingsbride, sí, es Inglaterra. Acariciar al pony. Is there no one to welcome us? Who goes there? Pero bueno, You just crossed the bridge, right? sí. ¿Algún problema? That'll be a farthing for you and a penny for your horse. ¿Qué dices? Reprender con severidad, pero bueno. How dare you ask a toll from a monk? Do you know who I am, brother? The monk from the woods. My brother Paul said you'd be coming by. He said you'd bring cheese. It's not easy doing the Lord's work when you're hungry. Eres un novicio de mierda y estás... Ah, te amenazo, tío. O sea, te amenazo. ¿De qué vas, I will cabrón? let the prior know you neglect your duties. Hijo de puta. Con perdón. Aquí yo no vengo a hacer amigos, ¿eh? Aquí yo vengo a construir catedrales. Tontería la justa. Take care of my horse, I'm late. I'll just leave it with me. I'll get it down to the priory later, once I've caught myself a fish down here by the river. Pues ponte a pescar y deja de cobrar a la gente por cruzar un puto puente. Prior James will hear about this. Eso es. Prior James? Oh, That's him the bells are tolling for. Don't you know? The devil has come to Kingsbridge. madre mía. Oh. The devil has come to Kingsbridge. La Biblia de Philip. Puedes combinar la Biblia de Philip con un objeto para buscar información sobre él en las escrituras. De igual modo, puedes usarla con personajes para hablar de la palabra de Dios. Madre mía. ¿Dónde está el niñato este? A ver. Un poco de queso. O sea, By sí. the breath of God, ice is Sopla Dios y se forma All hielo. waters are frozen fast. Wow, impresionante. ¿Está I aquí? wonder where Paul is. Ah. El hermano de Paul suele estar aquí. ¿A dónde andará Paul? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Oh, hay un sendero entre árboles. Pues por aquí puede andar Paul. Antes de ir a la catedral. Se supone que buscamos a Paul. Piedra áspera, emergiendo de la tierra. Si fuera albañil podría serme de utilidad. Si tiene solamente medio círculo no podemos hacer ninguna acción. Vale. Ya está. Hola. Ué. Pues vamos para allá. Oh, Dios mío, qué chiquito soy. A ver, aldea Kingsburg. Muchos de los siervos del priorato se han ido. La aldea está casi desierta. ¿El priorato no podía pagarles? Muchos siervos de... Hello? Hola. I'm sure there was someone moving behind a window. Most Oh. houses are empty. Vale. Eso es volver para atrás, ¿no? Camino hacia el sur. Camino hacia el norte. La vía hacia Gloucester no está muy transitada. Las gentes solo vienen por la catedral. Y aquí... Ah, mira, portón. Priorato... está la catedral. Esto no se le puede llamar catedral. Qué vergüenza, deberían retirar los escombros. Hace 4 años de aquel relámpago. LOL. Que baja ha caído también la moral. A ver, algo más. Casa de huéspedes. Por lo menos parecen bien cuidada. El maestre de invitados es un hombre pío. Demasiado pronto para retirarse. Por lo menos... Vale. Mira, hay un caballo. ¿Qué puedo hacer con el caballo? ¿Y si te doy con la Biblia? Whoever is righteous has regard for the life of his beasts. Madre mía. Tapa Wash todo. yourselves, make yourselves clean. Tapa Remove toda la the Biblia. veil of your deeds from before my eyes. Se lo sabe de memoria.
Y con esto... Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Oh, cuidado. La única catedral de Shiring, alejada de otras aldeas, solo recibe visitas en festivos. Vale, pues vamos a la puerta. Sí, pero que cuadras, podemos ir al camino trasero. Luego está el claustro. Y puertas de las cocinas. Pero vamos a la principal. Why did they lock it? Ah, The side cerrado. entrance is Puerta lateral estaba hacia el claustro. Las cocinas, casa de huéspedes. A ver, el camino trasero. Oh. Oh. Tumba reciente. Habemos papa. ¿De quién es? Otra sepultura, otra alma que yace en espera. Madre mía. ¿Cuántos yacen enterrados esperando el día del juicio? ¿Y cuántos libres de pecado? ¿Acaso lo estaré yo cuando llegue mi hora? Seguro que no. Vale. A ver, espérate. Puerta hacia el claustro y ya está. Sí. Hogar del prior. La casa del prior James. En San John yo duermo en el dormitorio. ¿Acaso necesita un prior una casa propia? Oh. Ve para allá. Llama a la puerta. A ver qué pasa. It's locked. Pero llama, coño. No apetece hacer cosas lógicas hoy, ¿o qué? Vamos por aquí. ¡Oh! Pero bueno. ¿Es esto Hogwarts? Vale. Jardines. El invierno ha dejado su huella. Plantar unas semillas como formar un novicio. Un pequeño gesto con una gran recompensa. Vale. Pues vamos a entrar a la catedral. A ver, ¿qué estoy llamando? Madre mía, ¿cómo tenéis la catedral? Pero niño. Pero no me limpiáis las cosas. Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor of the pestilence that walketh in darkness. The pestilence that rode in on the lightning that struck our cathedral 4 years ago. Que no habéis querido reparar porque yo que Did you sé not que... all feel its presence here ever since? James did, and I did as well. But the Lord says, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. Our beloved Prior James has served the Lord all his life. He shall be delivered from the darkness, from this dark earth. Hola. Prior James. Philip. Francis? Oye, no me hagas For shush. many years, James has been our prior. After the upcoming election, I vow to lead Kingsbridge Priory with the same steady hand. Ah, que estamos en elecciones generales. Y solamente te presentas tú. Remigius, no me gustas. El nombre es muy Remigius. A ver, ¿qué pasa? Comentadme. Philip, you told your brother you'd come to Kingsbridge New Year's Day. I did not expect to see you here. I was on my way back to Gloucester and wanted to see you. Y Priest tu hermano es de la working in the world nobleza. of politics. You must tell us about it, Francis. Of course. And his brother a prior of what now? 2 years? It's been 4 years, Cuthbert. I see. How are things in St. John of the Forest, Philip? Vamos a no regodearnos en que les va como el culo. Our little cell is happy and healthy. Happy and healthy. Thanks to your brother, Francis, St. John in the Forest is prospering. His novices are obedient, his monks humble and pious, and our own priory is in such a sorry state.
No quería decirlo, You pero know sí. James did the best he could. It was not his fault. Also, they make a remarkable cheese in St. John's. Tengo queso yo. Come by the kitchen later to see us, will you? Vale. Brother Cuthbert seemed upset. ¿Ah, sí? We all are. Pues yo le he visto The way reírse. James died was disturbing. Oh. ¿Cómo murió? No voy a... Yo soy un monje, pero dudo. 7 days ago, Brother Remigius found James's room empty. We all looked for him for hours. La Then we celda. found his footprints Bueno, by the creo que se bridge llaman las and habitaciones. Las habitaciones. a hole in the ice. Oh no. No. In the small hours of Christmas Day, he must have walked out on the river. We didn't even find his body. The river took him, and the cold. I will pray for James. No hay cadáver. See me when you have time, Philip. I will be in the cathedral. Vale, o sea, tenemos que ir al comedor y a la And I catedral. should go and see how Brother Cuthbert is doing. It's good to see you, Philip. A tope. Maybe things will get better after the chapter elects the new prior. No elijáis a ese. I will come by the kitchen later, Milius. Sí, voy primero. Ese se supone que es mi hermano. ¿Qué hace Francis aquí y dónde está? So what do you think it means? Entonces, estos dos están charlando. There is no reason to punish us for asking. A castigarnos por It preguntar. wasn't Remigius who punished us. Remigio no me gusta. Brother Marcus said he's taking a beating now once a week. Un I saw correctivo. him crying yesterday. He cried. Llorando. One more beating by Remigius. And he'll run. O sea, ¿ves? Os he dicho que Remigio no me gustaba. Do you? Do you ever think of running? Madre mía. Did. Everyone did, but I don't get beaten up. Saying prayers 100 times isn't that bad of a punishment. No, ya, sí. Bueno, a ver, It is up depende. to us. Yet I'll stay. Will you stay? ¿Creéis que eso? I'll stay too. We're brothers. Ah, after all. estos... Bueno, no. A ver, serán hermanos de credo. Marcus is our brother too. Claro. No. That's why I feel sorry for him. A ver qué me di. Recuerdo mis días mozos. Estaba llena de Remigius is our brother inquietudes. as well. Pero este es un lugar de He's the contemplación. We're Vale. novices. A ver, voy a hablar con vosotros. ¿Qué pasa? Hablar. Que aquí hay... Comentadme. Look like you want to ask me something. You are Philip of Gwynedd? Yes, but you can call me Brother Philip. Soy guay. Votadme. You see? I told you he wouldn't mind. Yes. Now ask him. How about you ask him? I already asked Brother Andrew. Ah, That doesn't count. He wouldn't answer. cuenta. What Pregúntame. is it? Brother Milius told us you know the scripture very well. Sí. Could you tell us about God's temple? Brother Andrew wouldn't tell us. Must be a place. Cathedral. Well, that's probably what the guest master was talking about. If you do something to a cathedral, it would be a sin. Yes. Quiero saber por In the qué eyes of Andrew no God, you quiso would be a sinner. responderos. Andrew wouldn't tell you. Why? He got very angry with us. We had to say the Lord's Prayer 150 times. Madre mía. Each Padre of nuestro us que is estás en los God's cielos. temple, for he created us. Ya está, tengo dos votantes. The Ganamos. guest master said Prior James destroyed God's temple. And that you'll go to hell. Parece que no fue un suicidio. A ver, esto es de la Biblia, pero no me apetece citar la Biblia. Pero parece que no fue en Prior suicidio. James did not commit suicide. No one saw him that night. No one knows. Entonces, ¿por qué asumís que es un suicidio? Pregunto. Knows. Ah, God knows what sent him running out onto the ice. They say the devil was chasing him. por supuesto, siempre. Says
I have seen brave men run, for many reasons. Never have I seen the devil. Ahí estamos, lógica. So we should not make room for him, neither here nor in our hearts. Uy, perdón por el chat, lo siento. Yes, Brother Philip. Thank you, Brother Philip. Votadme, Brother Philip, for president. A ver, ¿esto qué? No, ¿qué es esto? No me... ¿Tengo yo esto? ¿Por qué tengo yo esto? Bueno, pues voy a puta catedral. Adiós, Que funda. So, again, we're all God's temple. Mira, ahora se han quedado con la copla. All of us. Todos. Les he puesto la semillita. A ver, ¿aquí qué hay? Por aquí. ¿Qué este lado? ¿Y por qué está abierta ahora la entrada principal? Hay que consagrarse, por el amor de Dios. A ver qué me dice. Casi vacía. Aquí no hay nada en regla. ¿Y qué me dice la Biblia? Del agua bendita. The flock uses holy water as if it could cure any illness. The scripture only mentions it as a means to find out if a woman lay with a man that is not her husband. But the water gives people hope and faith. Who could argue with that? O sea, en un invent todo este tiempo. Nos han engañado. A ver. Espérate, todas las velas las puedo ver. Menudo dispendio. Afuera luce el sol casi. Las velas son costosas. Vale, esto no me deja ver nada. ¿Qué pasa si la toco? Ahora, a tomar por culo las velas. Voy a pagar todas las putas velas. Que sois unos derrochadores, de verdad. No se puede, que está la luz muy cara. ¿No os habéis enterado? Apagar las luces. Soy Endesa. Bueno, Endesa no es de luz, ¿no? Mira, por aquí puedo ir a la cripta de San Adolfo. Estas son puertas hacia las escaleras. Aquí está Francis. Francis, te vas a esperar un momento. Quiero ver la cripta. Oh. Reja. No puedo. De puta madre. Como a mí me gusta. Aquí yace Adolfo. Hasta que sea resucitado. Claro que sí. En el juicio final. Vale. No puedo. No puedo. Jo. Qué pena. Hola Francis. No he sudado de ti. Solían decir que nos parecíamos. ¿Me parezco a Francis ahora? Pues veamos. ¿Qué tal, brother? Esas luces cuestan dinero. Me alegro de verte, brother. I'm happy to see you, little brother. It's good to see you too, Philip. Your hair is starting to get a bit grey. Ya empezamos. Yours isn't. At least in this one case, I will be the one to boldly charge ahead of you. You've always been bold. You just don't admit it to yourself. Francis, what are you doing here? King Henry is dead. Oh, sí, es verdad, lo hemos leído I know. antes. Word reached St. John shortly before I left. ¿Que por qué no fuimos de First Señor? the king and now Prior James. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. No vamos a hablar de Satán. Dios tiene un plan. God has a plan. Para todos. I know he does, but King Henry's death caused quite a commotion in the world of politics. Dark times are coming. There will be war. Oh. Luchas por el trono parte 1. Examinar. Os leo. Apuntes de Francis sobre el difunto rey Enrique, la emperatriz Maud y el rey Esteban, parte 1, fecha 1 de enero de 1136. Durante años nuestro difunto rey Enrique careció de heredero. Gran parte de su familia había perecido en un naufragio al cruzar el Canal de la Mancha una noche de 1120. El de la Mancha creo que es el que hay entre Inglaterra y Francia, creo. Pero geografía yo muy mal, así que no me hagáis mucho caso. Finalmente fue su hija, Maud, quien tuvo un vástago varón.
La última voluntad de Enrique fue que su nieto infante lo sucediera en el trono como Enrique II al llegar a la edad adulta, y hasta ese día debía reinar su madre, la hija del rey. A pesar de ser la legítima heredera del trono, la emperatriz Maud carece del respaldo de la mayoría de nuestros varones normados. Esto siempre era una movida. O sea, si no tenías apoyo, a tomar por culo. El motivo, el matrimonio de Maud con Geoffrey de Anjou. Viene de largo la rivalidad entre el condado de Anjou y el ducado de Normandía. Primera noticia. Rivalidad que está a punto de desatar una guerra aquí en Inglaterra. He aceptado, estamos en Inglaterra, no era difícil. Pues Esteban de Blois, primo de Maud, ha cruzado el canal desde Normandía y usurpado la corona a la fuerza. Y ese no se ha hundido. Ese ha cruzado el canal sin problema, ¿no? Vale, ok. Pues ya nos hemos enterado un poco de contexto. Se viene dura, se viene complicada. Ay, Señor Jesús. ¿Cómo puedo ayudar? Only we could stop the suffering. Maybe we can. I came not just to meet you. Oh. Ese Jesucristo I tampoco. was sent to look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here? In Kingsbridge? Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something. Oh, tenemos una misión. Madre We will mía. find him. One more thing. ¿Qué? No one can know why we're looking for the knight. Vale. ¿Quién sabrá algo acerca del caballero desaparecido? Vale, pero no pueden saber el por qué. O sea, pueden saber que lo estamos buscando, pero no el por qué. Dios mío, los cuervos. Conduce tejado. Nunca he subido hasta ahí. Y espero no tener que hacerlo. Vale. Pues podemos... Vamos a salir por la puerta principal. Me apetece, la verdad. No. O sea, afuera. This priory is so much bigger than our small cell in the forest. Mapa de priorato de Kingsbridge. A ver. Qué bueno. Oh, vale. Nosotros estamos justo aquí. Aquí está la aldea, el claro, el puente por el que hemos venido, un molino, casa capitular, el río, el cementerio, las cocinas, la casa de invitados, la catedral en sí, con la cripta aquí que no podemos acceder, y la casa del prior. Vale. Ok. Está bien saberlo. Vale. No puedo entrar aquí. Puedo entrar en las cocinas. Las cocineras siempre saben cosas, ¿eh? Que asumo que son cocineras. Lo asumo. Aquí son las mujeres las que cocinan por huevo. Las monjas. ¡Ah, no! Me han callado la boca. Ay, es verdad, se me dijeron que viniera a la cocina. Hermano Milus. Ya voy. Está el otro ahí, muerto de asco. Sí, José. Tengo queso. Thank you, Brother Cuthbert. A ver. Hermano Milus, el cocinero, amigo mío de mi edad aproximada. Huele a sal y pescado. Porque está con la sal y el pescado. Pero bueno. Cuthbert Whitehead, el tillerero. Él y su despensa huelen a lúpulo y miel, manzanas pasadas, hierbas secas y vinagre. No sé si eso es oler bien o mal, la verdad. Ha dicho muchas cosas muy variadas. Vale, ¿qué me dice la Biblia de Milus? If there's one man I don't need to preach to, it's Milius. Ah, What was vale. that? No. It's just, I thought I'd love for you to have more of a say around here. Vale, nos cae bien. I'm just the kitchener. And El a cocinero friend. sabe. If you think I underestimate myself, then you do too. Toma. That's why we get along so well. Vale. Voy a hablar contigo Hard at primero. work as usual, Milius? I have to serve salt fish 6 times a week now. Uf, qué asco We el hear pez. you have fresh fish every day at your cell in the forest.
Every other day we even have poultry. Qué asco el pez. Ya está. Gran conversación. You have done wonderful work at St. John's, Philip. Ah, sí, ¿qué he hecho? Dime. Porque no lo sé. Ya está. We, on the other hand, had a weak prior for 13 years. May the Lord rest his soul. Hay resentimiento. St. John's is wasted here in the mother house. After the election, the new prior ought to put things right. Yo. Remigius. Put things right. No, ese no, una puta mierda. Mira, ya. Este lo sabe, este sabe. Sería igual o peor que el... Yo ya asumo. Who would vote for Remigius? He would be no better than Prior James. Eso es. Absoluta mierda. He is the sub-prior, and he made promises to some of the brothers, like the sacrist. He's about to burn all the books and documents in the prior's room, including the priory's ledgers. Remigius says James asked for everything to be burnt after his death, except for his Bible. No, eso está ocultando pruebas, Me da que alguien mató a alguien. Without the ledgers, the priory's finances will be beyond saving. ¿Acaso no hay más candidaturas? Preguntar por el caballero. Puede ver si puedo preguntar primero por eso y luego por el caballero. Was no one else nominated? Voy a cerrar. Only Cuthbert. I refuse. I'm too old. ¿Qué dices, oh? No one else dares to follow in Prior James's footsteps. Not since he began talking to the devil. What? Eso digo yo. One day he started talking to the devil, as if they were standing side by side. Explícate un poquito más, por favor. He was bargaining with the devil for his soul, whispering about his sins. His sins? Preguntar por el caballero. Did you see a knight in Kingsbridge? You mean, aside from the nobles attending the Christmas service? No, I don't remember any knights visiting us. Ok. Pues me piro. Gracias por la info, guapo. We'll talk more later. Good heart. ¿Qué tal, compitrueno? Brother Cuthbert. Ah, Cuthbert, we were perdón. waiting for you. ¿Quieres I queso? hope you brought some of that wonderful cheese you Tengo made at St. queso, John's. compañero. Dame la información que quiero y te doy todo el queso que quieras. Pero no se lo des ya, Of course I hombre. did. Joder, ya me ha jodido el plan. El paño sigue viendo un poco a queso. Que trae vuelto. Pues vaya gracia. Un paño que huele a queso me quedo. Pues vaya mierda. En fin. Splendid. Thank you. Vale, ahora dame I'll información. prepare it for our brothers on Sunday. Se lo he dado a él, no a ti. Pero vale, Pareces preocupado. Brother Cuthbert, you seem worried. Prior James was a kind man, but the priory is in a terrible state, Philip. Philip knows. He was just too kind to say anything. Yes, I know. I wanted to use my New Year's visit to talk with Prior James about these matters. We should. Uy, but perdón. we are in He dado debt. sin querer. Our Tenemos harvest deudas. is ¿Cómo puede still- tener una iglesia deudas? Pregunto. ¿Los novicios roban al priorato? Me lo creo, porque tenéis un niñato ahí. Yes, someone took my keys. Remigius blames me for losing them. But someone used them to steal food from the cellar more than once. Today I found something missing again. ¿Qué faltaba? Ay, señor. Pregunta por el caballero. Has there been a knight to Kingsbridge recently? Emilius, wasn't there a poor soul found dead before Christmas? I don't know if he was a knight. He was put to rest in the cemetery. The cemetery?
that was the right thing to do. Esa fue la tumba reciente, supongo. Vale, gracias, guapo. Let us continue another time, Brother Cuthbert. Of course. Ah, ahí estamos. Por aquí nada, ¿no? Vale. Vale. Salimos. Acá el huésped no puede entrar. Puede entrar en el claustro. Puerta hacia la catedral. Están debatiendo aquí. Mira, os voy a entrar con la palabra de Dios. Toma. Ah, vale. Bueno, pues hablo con ella igualmente. No puedo hablar con ellos, no les puedo preguntar. Pero bueno. En invierno no puedo, lloro. Vamos atrás. ¿Usted qué hace? Y estos dos. Tú, el de abajo de la izquierda es el hijo puta que me quería cobrar. Brother Arnaldus, how are you? Huh? What? Más o menos. How are you? Are you well? Oh, Brother Philip. Yes, I am well. Se nota. It's just that the dead won't stay in the ground. ¿Qué? What? The dead. O sea, alguien ha abierto la tumba. Porque estaba la tumba reciente. Otra sepultura, otra maquillaje. Seguramente cavaron la fosa para James, pero su tumba está vacía. Me pregunto cuántas tumbas vacías habrá aquí. Vale, novicios. Vamos a hablar con estos. Entonces, hijo puta, me querías cobrar. My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. I won't eat salted fish all day. Me Que te calles. Pues iros. Shall we go into the cellar again tonight? Yes, Brother Marcus. You still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. Pero, hijos de puta, ¿el celibato qué? Vale. Uno de los novicios dijo haber escondido las llaves de Cuthbert en una grieta de la catedral. Me habéis sido de mucha utilidad, gracias. Hola. Contigo voy a hablar lo justo. Me asuda. Brother Remigius, I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Ya estás tocando los papeles que no deberías de tocar. I heard he fell through the ice. Horrible. Yes. I was the one who found his rosary by the river. Sospechoso. Muy sospechoso. Now let me continue my work. No voy a delatarlo. Preguntar por el caballero Francis, interrogar sobre la muerte de Prior. Why would Prior James walk out onto the river at night? Así de inocente. By the devil. Chased? By whom? By the devil! The accuser. But why would the devil be chasing him? Better to not get involved in all this. Don't you have your own priory cell to run? ¿De qué baste? Me bajas 2 tonitos, Abandonar. Asco. Eres feo, que lo sepas. Voy a coger yo las llaves, me las quedo yo. Vale. Puedo entrar al claustro. Puedo entrar aquí. El tema de las grietas. Esto, el tema de dónde. Ahora puedo ir. Espera, a lo mejor aquí. No, they said they hid the key in some crack in the church. Puede que ni siquiera estén aquí. Abajo. Perdón, con el doble clic puedo ir más rápido.
said they hid the key. ¿Y dónde coño? No puedo, amigo. Cátedra. They said they hid the key in some crack in the church. Vale. ¿Y qué me dices de la cátedra en general? The cathedra. It is not for me to take that seat. Ah, vale, perdóneme usted. La cátedra era el asiento. Perdóneme. ¿Quieres moverte para acá? En una grieta, en una puta grieta. Vamos a salir. Cuadras. En las cuadras tiene sentido. Huele a mierda. ¿Qué pasa? Terrible pestilencia. Aquí hace falta limpiar. Cuando abandona el priorato. No. A ver. Tío, ¿en qué puta grieta? No, they said. No. Empieza a estar mayor. Llega un señor incluso antes que yo. Espero que aún nos aguarden muchas travesías juntos. ¿Dónde coño hay una grieta que puedo usar yo? ¿En el claustro? Why not? We wouldn't be here if it weren't for the cathedral. It feeds us. We are people of God. I shouldn't get others involved before I found We need to keys. eat too. Vale. We come No together. veo ninguna grieta, tío. Pilgrims donate. So do the nobles. What we have to ask Oh. ourselves is, can our Saint Adolphus still protect Kingsbridge in these dark times? He couldn't protect Prior James. Ever since that lightning struck the cathedral, he wasn't the same. When you take over my position as sacrist, you should implore the bishop to send us a new relic. By then I'll be sub-prior. The new prior and I will support you in this. Haciendo negocios. Rechazo. No me gustáis. All Kingsbridge needs is faith and hard work. Básicamente. Philip of Gwynedd, Ganándome enemigos. to talk to you. Oh. How dare you disturb Brother Remigius Requiem? Que Requiem, si estabais I'm hablando. afraid the choir is waiting for me. Stay, brother. There is no reason you shouldn't hear what Philip has to say for himself. ¿De qué? Estaba conmocionado. I was shocked by the prior's death. We all were. Now, I'm sure at St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. Me pregunta un momento. Brother Andrew, have you heard about a knight in Kingsbridge? Aside from the ones that visited for Christmas? Sí. No. If there had been an official guest, I would know. And no one stayed at our guest house. Creo que vamos a tener que salir de la iglesia. Antes hablaste de un nuevo prior. You mentioned a new prior. The election will be held in a few days, when we all convene for the chapter meeting. Vale. Adiós. Let us continue this conversation later. Por cierto, tengo mucho que organizar antes de la lección. Aquí no hay grietas, ¿verdad? No. A temple to feed Vale. Thekla. Esto es la sala capitular. Esto es el camino a Camposanto. Es la parte de atrás, ¿verdad? Correcto. Vale. Vamos al camino trasero. Vamos al sendero. La aldea.
Edificio junto a los campos. This priory is so much bigger than our small cell in the forest. Mapa de priorato. ¿Qué pasa? Estoy en el molino ahora. No ha cambiado nada. Pesebre. Un pesebre harapiento. Tela malgastada. Al menos hay paja. El molino no funciona obviamente. No. Espérate quieto. Puerta del molino. Dejaron que el viejo molino se viniera abajo. Y ahora pagan por usar una de... Joder, que están usando una de las de la vecina. Gracias, ovejita. Why is this locked? ¿Por qué está cerrada? Tío, de verdad. No. No hay nada más. Camino hacia el claustro. A ver por ahí. We must. Coño. Vale. Pues el camino a la aldea. Camino hacia el sur. Edificio junto a los campos. Camino hacia el sur. A ver qué hay aquí. ¡Hombre! El hermano Paul. Paul, compitrueno. Brother Paul? Philip. Oli. Te duelen los pies. Con este frío, guau. Qué guay. Preguntar primero por el pie. What's wrong with your foot, Brother Paul? Oh, just a chilblain. It will Sabañón. ease when the spring comes. You Un should have a sabañón. fire. It's all right. It's not that cold. Hay Don't take it nieve. lightly. Many Hace will die frío. this winter for lack of food or shelter. Remigius thinks the Lord is testing us. Only the sinners La perish. excusa No, de siempre. the poor perish, and those that he has freezing out here. Don't say anything to Remigius, will you? If he thinks I've been complaining, he'll be displeased. Joder. Anda. Tú me dirás algo. Have you heard about a knight in Kingsbridge? A night? Yes. He was just lying by the road, just a mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. Did he have a name? Did he say anything? He could not speak. But the look in his eyes... ¿Y por qué el otro me told me he was mintió? afraid. I held his hand and prayed with him while he died. Did the knight have anything with him? There was a letter. He gave it to Prior James. Right. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. James insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here. Philip, maybe I brought a curse on Kingsbridge. ¿Qué dices, hombre? Citar escrituras. ¿Cómo puede una carta causar How daños? could a letter ring harm? The word of God brings salvation. Me parece muy What if the bien. devil took to writing? What then? El caballero Francis lleva una carta. Seguro que está en los aposentos del prior. Ya, pero dentro está el hijo puta. Y aquí nada, ¿no? Esto sigue igual. El priorato pesca en el río. El río mueve los molinos del priorato. El río se lleva los desechos del priorato. Vale.
O sea, es que estoy segura que en el molino hay alguna mierda. Coño. Hay un puentecito más cookie. Perdona, ovejita. Hola. Dios mío. Ah, eso está mal hecho, ¿eh? Pero bueno. Vamos al claustro, sí. A la puerta hacia la catedral. Coño. No, tiene razón, había algo. Now stop it. Concentrate. ¿Qué pasa? You seem troubled, brother. They won't. Es que They no. won't sing. It's Adolphus. There was nothing, believe me. I heard him crying in the crypt. I think I heard him too. No, you are mistaken. It sounded like a whip. Like he was chastising himself. It's the end of days. Brother Philip, please help me. Prove to them that there is nothing and no one down there. Ah, en la cripta. Un segundo. Voy a hablar con Francis. A ver si puedo... Thank you for your help. How could I not help you? You're my little brother. Ah, ya canta, no leo. I knew I could rely on you. Pero si no he hecho nada todavía. Pero si no puedo hacer nada. Vale. Entonces por aquí puedo ir al Camposanto. Tengo que ir aquí, por huevos. Hola. What is it? Can you not see that I'm working? Que te vaya a tomar por culo. Preguntar por el diablo, levantar al hermano Marcos por el robo de las llaves, pedir que muestren los documentos o abandonar. Preguntar por el diablo primero. You really believe the devil killed the prior? Esa excusa que pondría un monje, sí. Some of the brothers do, and I respect their beliefs. Claro que sí. May never know what happened, and that's that. Y eso te satisface, ¿verdad? Let me get back to my work. No. No hemos acabado. I would like to take a look at Prior James's documents. And why is that, Brother Philip? Well, our little cell has given much to the mother house. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip, is that it? Sí. The state of this priory. The state of this priory is the concern of the Prior of Kingsbridge. I still would like to see the prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. Por eso. It was Prior James's last wish. I'm following his request. But the new prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new prior. Porque lo dices For tú, now, majo. you are not. Only the chapter Toma. meeting can decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you would go against James's last request. El sacristán debe llamar al capítulo para salvar los documentos del prior James. If you really want to be of help, look for Brother Cuthbert's Lo keys. intento. He's getting old, misplacing them all the time. Respecto a la llamada de capítulo. About the chapter meeting.
talk to brother Andrew. He will be just as pleased as me to have you around. O sea, no. Lo que sí, voy a hacer una cosa. A ver si abandonar. No voy a delatar al niñato este de los huevos, porque me interesa tener las llaves yo. Lo que sí, espera. Voy a bajar un poco el volumen de la música. Así. Y el de los efectos está bien así. Vale. Ya está. Que guarda automático esto. Vale. Entonces, queríamos ir a hablar. Queremos en parte hablar con... Bueno, vamos a hablar con Andrew este. Andrew, querido. Brother Andrew. What is it now? Que este no puede ser... ¿Puedo preguntarle directamente por la carta? No podemos quemar los documentos del prior. We can't allow Prior James's books to be burned. That, Philip, was Prior James's wish. This priory is in debt. And without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. It is not up to you to make decisions in this priory, Brother Philip. Citar las escrituras. Do not domineer over those in your charge, but be an example to the flock. 1 Peter chapter 5. Joder. You are right. You shall argue your case in front of the brothers in a chapter meeting. Sí soy. Thank you. Fuck yeah. Viva la Biblia. I'm done here. I will tell all the monks to come to the chapter house. Would it help if I went and told some of them? Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind Vale, schedule. entonces... vale. Para salvar los documentos de Pior, todos los monjes deben acudir al capítulo. Vale. Y el coro no va a cantar hasta que no demuestre que no hay nada ahí. Esto... No. They said they hid the key. Vale. Nada, por aquí nada. En ningún momento de que todos los hermanos son iguales. Hace mucho tiempo no había diferencia alguna entre los monjes. Vale. No hay nada. Es que no hay ninguna puta grieta, tío. Voy a ir a las cocinas. Por aquí voy a las cocinas. Fuck. Está un poco comunicado como el orto. Falta las cocinas. Cierra, cierra, que hace frío, coño. It's getting cold. Sí que hace frío, sí, hijo, sí. When will these novices learn to close the door? La alerto yo, pero vale. Contigo, compañero. Brother Caspers. Philip. Philip. Preguntar por la carta de caballero. I'm looking for a document that was given to Prior James. It's probably in the prior's room then. Ya. Vale. I will leave you to your work. Venga, que sí. A lo mejor puedo, en plan... Esto. Con I shouldn't get others involved before I found the keys. Ah. Maybe they are there Tío. after all. ¿Y tú no me puedes ayudar tampoco? Bilius, may I have a word? What can I do for you, Brother Philip? Preguntar. Prior James had a document. It's probably amongst the things that Sí. Demetrius... Oh no. He's in the prior's room. Maybe you can talk him. No. Vale, pues no nos sirve de You look nada. like you have something important to do. I'll be here if you need me. Vale, utensilios de cocina. Cazos y cucharones. Milus lo tiene todo limpio y ordenado. Si pudiera decírselo lo mismo del resto de priorato. ¿Qué pasa si me acerco?
You keep everything nice and tidy around here, Milius? It's not easy. This morning one of my ladles broke. That's never a good sign. Oh, Everything is falling apart. háblame de una grieta. No hay nada que me hable de una puta grieta. Vasija pintada. Milius, why do you keep a beautiful pot like this around? Oh, it reminds me that we should strive for order and beauty. I started collecting some seeds and nuts because I wanted to start a new garden. Ay, qué Good cookie. idea. I never got around to collecting more, though. If you find some, let me know. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, wonderful. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Put one in your pocket, and it'll keep warm. Ese truco es viejo, sí. Ouch! Pero con cuidado, coño. They're hot. Con el pañuelo. Ole. La piedra sigue caliente, perfecta para combatir en frío en los días de invierno. Se lo podemos dar I didn't burn my hands, Milius. al viejecito del principio. Vale, nada, vale. Vale, y aquí hay algo más que con lo que pueda interactuar. No, ¿no? Esto nada. Nada. Fuera, 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 fuera. Vale, vamos a dárselo al señor. Es lo único que se me ocurre que puedo hacer ahora. Porque por aquí vamos al claustro. Aquí vamos a la catedral. Las cuadras nada, el camino trasero. En la casa de huéspedes no podemos entrar. Así que vamos al sendero. ¿Pasa algo si le doy aquí? Muchos de los siervos de Espero se han ido, nada. Nada, nada. Ahí. Anda. Toma un poco de calorcico. Here. Oh. Ouch. Oh. A hot stone. Claro que sí. Para el pie. Ahí, eso es. It's a Ole. mercy, Philip. Thank you. Remigius should give you a fire, or not have you sit here at all. I don't really mind. Winter is bound to end sometime. Philip, if you ever run into trouble with Remigius, be careful to answer him. Do not stay silent. Silent? Nothing makes him angrier than someone who doesn't answer. He Ah, becomes weak and defensive. It's not fitting for a sub-prior, let alone prior. O sea, This hot stone is a... vale. Refrescar memoria sobre What did you Remigius. say again about Remigius's weakness? It's not fitting. Ay, perdón. Mierda, mierda, mierda. What did you say again? Nothing makes Nada le ofrece más que alguien sin respuesta. Esa es su debilidad. Vale, o sea, para joderle hay que no responderle. ¿Y no le pregunto por el caballero? Have you heard about a knight? A knight? Sí, ya nos dijo, ¿no? Yes. Just a Junto al mile away camino. from the prior. Sí, esto nos lo dijo. Where is he now? Did he have a name? I held his hat. Sí, esto ya nos lo dijo. There was a letter. No sé por qué sale Remigius como will un mundo probably marcado. insisted that all his... Except for... I heard about it. A few days late, Philip. Maybe I brought a... Quitar las escrituras. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Have faith in the Lord, Brother Paul. You did well. Thank you, Philip. Era nombre a servir. Vale, entonces, ¿cómo coño hacemos esto, tío?
Vamos a la iglesia. Teníamos... A ver, teníamos en... El documento este nada. Esto tampoco. Mapas. Aquí podemos entrar. Esto está cerrado. Vale. El puente. Aquí es donde está el claro. En el claro no pasaba nada. Vale, volver. Entonces, a la entrada principal. Y es que no me sale nada, tío. O sea, el claustro que inmenso priorato. Tío, ¿pero qué puedo hacer? No, 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 no. No, 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 no quería hablar con ellos. I No. fear the crypt has been locked. Then get the key. Brother Cuthbert should have it. Tenemos que conseguir la puta llave. There it was again. Vale, ya Now está. stop it. Concentrate. ¡Ah! Me cago en mi puta estampa, la grieta en la pared. Ya tengo todo. The novice said he hid the keys in here. Ya encontré la puta grieta. They're here. I have them. A tope. Las llaves de Cuthbert abren prácticamente todas las puertas y verjas del priorato. This brother Voy a Marcus mirarlo really todo. did steal Cuthbert's keys. Vale, lo primero, vamos a la cripta. Que me apetece entrar. Calm down and concentrate. Tengo que usar las llaves, de verdad. Nada. Oscuridad. Let's see what we can find. No reason to be afraid. Nothing. Nada, obvio. Por aquí, más These old oscuridad. cathedrals are bound to make strange sounds. Nada. Nothing here. The saint rests in peace. Por aquí no podemos ir. Por aquí hay oscuridad. Vale, pues oscuridad. Even if it is Adolphus, we would have to welcome him. Nada. Thought so. Nothing here. Correcto. A ver, esta oscuridad de aquí. Hello? Hola. No. No one. Not a thing. Pues ya está, ¿no? Pues nada. I think I heard it again. Vale. ¿Puedo usar? Adolphus. No, I'll stay down here. Vale. I'm not good with heights. Adolphus? Ah, que tengo problemas con las alturas. Silence. Vale. Y por aquí puedo ir al molino. Porque si el molino está cerrado. Fuck yeah. Trapo. ¡Ah! Inscripción. Palabras talladas en madera. Examinar. ¡Ah! Palabras escritas en la madera de viejo molino, halladas en enero de 1136. Hermanos, debo irme. No he encontrado a Dios entre vosotros. La vara del subprior Remijus no volverá a azotar mi espalda. Jamás. Quizá encuentre a Dios en otra parte. Tomás, septiembre... Oh, los torturaba. Importante prueba. Rueda de molino. Seguramente no se pueda reparar, con el trabajo que costó construirlo.
Qué triste abandono, que acabe todo así. Por aquí no hay nada. Y por aquí. Nada por aquí. No. Nada. O sea, aquí solamente tenemos las inscripciones. Vale, vale. Vale. Ya podemos volver al portón. Sirve usar las llaves aquí. No need to lock the guest house. ¿Por qué? Las cuadras nada. Bueno, entonces puedo ir. Puedo devolverle las llaves, tío. Toma, querido. Cuthbert, I believe I found your keys. Where did you find them? The thief hid them in the cathedral. That is a sacrilege. Will you report the thief to Remigius, Brother Philip? Pues me apetece I will bastante. think about it. Keep them until we know what to do, will you? ¿Y tú tienes opinión Philip. sobre el tema? Quiero abrigar... Sí. Vale, no. Entonces nada. I have to go. Bueno, pues voy a hablar con el coro. Voy a decir que está todo correcto. Y entonces... salida. There was something. He's right. Quita un coño. Concentrate. A ver, que no hay About the nada. crypt. ¿Qué ha bajado? Please go into the crypt. I think I heard Perdón. it again. There it was again. About the crypt. Please go into the crypt. Sí. Then tell them that there is nothing. Pero si es not que ya he a entrado. single thing to be afraid of. Adolphus. Pero es que ya he entrado. Casi es. No strange sounds or sights. ¿40 mártires? 59. God will bring with him those who have fallen asleep. No. No me sirve de nada. Hola. Por favor, ¿quieres moverte? No se quiere mover. Socorro. Vale. Ah, me quedaba esta oscuridad. Hello? Oh. La más obvia. Un pájaro. ¿Eh? What is that? No es un pájaro. Ser extraño. ¿Qué es eso? Tiene el tamaño de un bebé, pero ha echado a volar. ¿Qué es eso? What is that? It's the size of a child. What the fuck? Hello? Hola. Ah, coño. Una puta lechuza. Es una lechuza. Owl. Bueno. The choir will be relieved to know that. I should tell them. ¿Quieres salir? Vale. Ya está. Sugoi, sugoi. A ver, chicos, que era un búho. There is no need to worry, brothers. Adolphus is resting in peace. It was just an owl. Era un puto búho. I told you it was nothing. God bless you, Brother Philip. A la cantar. I knew I heard something. Era un búho. Now, be silent, concentrate, and... Tururú. Vale.
started faster. Brother Andrew has arranged a meeting. Yes, please go ahead. We will be there in a few minutes. Vale. O sea, perdón, por aquí. Tenía que hablar con este. Creo que tengo que hablar con este también. The choir has finished singing. The cantor should find time now. Are you ready for the chapter meeting, Brother Philip? If you have any other business to take care of in Kingsbridge, do it now. The meeting could take a long time. Vale, ¿delato o no delato al niñato? No estoy listo todavía. Me apetece mucho delatarle. Let me know when you are. A lo mejor así obtenemos pruebas de que pega. Vale, vale, vale. Voy a delatarlo, voy a delatarlo. Por hijo de puta, asqueroso de mierda. A ver. Hola. ¿Qué? Voy a volver a insistir. I would like, And well, our little Verás. cell has. I would like to ensure. so you Vale. do not trust No the te state. fías. The state. I Vale, still nada, would es lo like mismo de to see antes. the prior's documents. They will be. I heard about. It was Prior James's love. But After the election, for now, you are not. Only the chapter meeting can decide. of course, Brother Andrew will surely understand. Que sí. Vale, ok. If you really want to be a... He's getting old. Delatar al hermano Marcus de robo de las llaves. Brother Marcus stole Cuthbert's keys. Brother Marcus. Sí. I will deal with him. You were right to report this to me. Me quiso cobrar. O Theft sea, is esta es mi something venganza. we cannot take lightly. Respecto al ladrón de llaves. About the keys that were stolen by Brother Marcus. I will deal with him. You were right to report this to me. Vale, pues ya está. Vamos a hacer esto. Quería dejarlo hecho, la verdad. Que se joda. Un niñato ese. Que mal me cae. Tía, vueltecita que hay que dar. Es de 3 pares de cojones. Ay, no, me he equivocado. Aquí. Por Dios mío. Caballero Francis. Para saber de cómo... Ay. Julie, bonita, ¿quieres subir? Ven aquí, yo te subo. No. Ay. Ya está. Perdón, se quería subir. ¿Por qué tengo 2? Esa distancia debe llamar. Para saber... Vale. Ah, no, que quieres ponerte en medio. Como puedes. Ay. Insisto. I have to insist. The books must not be burned. Brother Philip, I thought we had settled this matter. Que no. No me sale You are in del no coño. position to make demands. El coño de Dios. Bueno, esto ya lo hice. Do not domineer. 1 Peter chapter. Pedro 1, You sí. shall argue. Thank you. When I'm done here, Would it help? feel free to do that. Vale. Pueden salirme las cosas de aquí. Tengo que salir y volver a entrar, de verdad. Esto está un poco... O sea, me gusta, pero tiene fallos. The chapter meeting
They will be over when we are finished. If there are other problems... Nada. Celebrar. The chapter meeting is more important. Recordemos que si nos quedamos callados, el tío este se vuelve loco. A Remingius. Es que vaya nombre. Remingius o Remingius. Como coño. And this is why Prior James's wish must not be honoured. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. I can say I knew him well. We all here knew him. No voy a responderlo. So did you know him? What are you trying to achieve with your silence? You waste our time. I say he knew him well. James was the one who asked Philip to take care of St. John in the Forest. One of the most prosperous cells in all of Shiring, if not England. Toma. It was a wise decision then. But his last wish was not. Well, was it? What are you waiting for? Me callo. Answer me. Your silence is offensive. You came to talk, so talk. Prior James was a troubled man. Yes, he left the priory in the dead of night. God was testing Prior James. I say the devil chased him. Do you doubt that? Do you doubt that, Philip? Surely No voy a you must decir have ni an mu. answer. I know because Prior James confided in me. A ver qué pasa. Maybe it wasn't the devil. We've never seen him. Ay, ay. Don't speak for him. He hasn't answered any of my questions. The novices would be better advised not to speak up. Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. Ay, ay. But Ganándome did al he do pueblo. anything besides talk? Sí. Yes. Toma. He brought me a hot stone. Toma. That's our Philip. But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these books, you have another motivation, do you No not? voy a hablar. We Mis deserve obras the truth. hablan por mí. What are your true intentions? Cabréate. Pierde dos Let me papeles. answer. Oh. No. Why is he not answering any of my questions? Porque sé que te saca de quicio. Tell him, all of you, tell him to answer me. Calm down, Remigius. Ay, ay. Philip has said what he had to say. Toma. En tu puta Why boca, is no one Remigius. listening to me? Porque das asco, igual Look que tu nombre. around you. This priory is in a sorry state. Please vote to save the prior's documents from the fire. It's the only way to help this priory. Ay, I ay. say we leave the decision not up to a vote, but to Remigius. ¿Qué? That is against the rules. Claro. Is it? He will be our new prior in a few days. Pero aún no lo es. Cuthbert declined. Do you not remember? I remember well. And I say no one in Kingsbridge is better suited for prior than Remigius. Well, thank you, brother. That's true. Hear, hear. I wonder why Cuthbert declined. Surely not. That said, there is someone not from our priory, someone better suited. Yo. I nominate Philip of Gwynedd to be the new prior of Kingsbridge. Ese soy yo, ¿no? What do you say, Philip? I don't disagree with that. Well, yes, obviously, much. Excellent choice. What about Remigius?
That's surprising. Great Private idea. Philip. Yeah. Brother Philip, do you accept the Fucking nomination? yes, bitch. Pues claro. ¿Qué coño no voy a Thank you for your aceptar? kind offer, but we would not want to impose on you, Brother Remigius. Oh, but I insist. I will help you. Ah, me dame los pies No, ahora. you really must not. We will see you later. Thank you. Entonces, ¿he aceptado o no he aceptado? ¿Por qué no puedo tomar esa decisión? Me We indigno. don't have much time. Vale. Evening mass will begin soon. Should I not have accepted the nomination? O sea que lo he aceptado. You've never been good at saying no. Ujú. And Milius is right. Kingsbridge needs you. Sí. Estamos todos de acuerdo. What about St. John's? I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Thanks to you, these documents and books will not be burned. Now, we have to find that letter. La puta carta. You truly think the letter can help prevent a war? If no the me sabes message says bien. what I think it says, then yes, I do. Vale. Examinar. Notas de Francis Luchas por el Trono, parte 2. Vale. Sobre el difunto rey Enrique, la emperatriz Maud, que Maud es la hija, y el rey Esteban. El rey Esteban creo que es el del otro lado. El rey Esteban, nuestro nuevo monarca, cuenta con el apoyo de la mayoría de los varones normandos, de Normandía, con la bendición de la iglesia. Su hermano menor, Henry, es obispo de Winchester y uno de los religiosos más importantes de toda Inglaterra. Obligó a Stephen a conceder poder político a la iglesia, algo inédito bajo el reinado del rey Enrique. No cabe duda de que es un buen momento para nosotros. Pero tenemos un problema. Mi señor, el conde Robert de Gloucester, es uno de los bastardos del rey. Quiere que su hermanastra Maud ocupe el trono, pues está seguro de que contará con su consejo y liderazgo durante su reinado. El conde Robert tiene el apoyo del conde de Shiring. Vuestro conde, Bartholomew, es un hombre devoto que juró proteger el linaje del rey Enrique. En nombre de la emperatriz Maud, los condes de Shiring y Gloucester, lo estoy pronunciando como el culo, pero bueno, me perdí. Han organizado una rebelión contra el rey Esteban. La guerra está a punto de estallar. Now, Ok. let us look for the letter. O sea, que yo me entere. Digamos que ha venido uno de Normandía que dice, oye, para mí mi pirula, y ha dicho, soy el rey, y tiene el apoyo de los normandos y de la iglesia. Y luego tenemos a la hija del rey Enrique, que el rey Enrique en su fallecimiento nombró como heredero al trono a su nieto, que es hijo de la emperatriz Maud, que es la que, y se supone que tiene que estar ella reinando hasta que el hijo sea mayor de edad. Pero ha venido el rey Esteban y dice, no, pa grande mi tula. Y se ha puesto en el medio y ha dicho que no, que tururú. Y hay algunos condes que sí que apoyan el linaje del rey Enrique. Estamos en, más o menos, eso es un poco lo que ha ocurrido. Y ahora hay que buscar una puta carta. Rollo. ¿Está aquí? No. James spent much time writing in the last 10 years. Instead of a prior, he became more of a recluse. That is what you monks do, isn't it? En realidad sí. Bueno, más que escribir, copiar, pero sí. Tomo. A ver qué manga es. ¡Oh! Francis, I think I found it. ¡Oh! In the Bible? Por supuesto. Entonces no se iba a quemar. And they called to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can stand? The Lamb? Satán, creo. What was James afraid of? Was it this letter?
No, the letter is still sealed. No la leyó. Break the seal. A verla, venga, venga, aquí está. A ver qué pone. A ver qué pone. Carta fechada 18 de diciembre. Recordemos que estamos en enero, ¿vale? Del 36. Esto es de diciembre del año pasado, de 1135. Robert de Gloucester. Gloucester era un conde. Bueno, entiendo. Estamos prestos para derramar sangre en nombre de la emperatriz Maud. Pronunciad la fecha y marcharemos contra Stephen de Blois. No fuimos nosotros quienes iniciamos las hostilidades, pero no rehuiremos la batalla. Fue Stephen quien declaró la guerra al conspirar contra la hija del rey Enrique, a quien traicionó el día que usurpó el trono. Traición que comparte con aquellos que le juraron lealtad. Bartholomew, conde de Shiring. Vale. O sea, el conde de Shiring, que ya sabíamos que... Porque lo pone aquí. En esto, o sea... Oye, tú bajas cuando te da la puta gana, ¿no? Los condes de Shiring y Gloucester han organizado una rebelión contra el rey Esteban. O sea, los condes de Shiring están a favor de la emperatriz Maud hasta que su hijo sea mayor de edad, y en contra del rey Esteban, que viene de Normandía. Y esta es una carta del conde de Gloucester, o Robert de Gloucester, no sé si es el conde, dirigida a Bartholomew. No, perdón. Es una carta del conde de Shiring, Bartholomew, dirigido al de Gloucester, diciendo que a tope con la guerra. Oh, this is it. Vale. You found it. The Earl of Shiring is about to start a war. Entonces, si eso se entrega... He's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Who is this King Stephen that has taken the throne? A nephew of King Henry. Ah, sobrino. Do you ever think of the day our parents died? Francis, you know I don't like to talk of that. Pues toca hablar. I know. It's just that I think of them all the time. And I've always blamed King Henry. ¿Por qué? The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Philip, you have to show this letter to the Bishop of Kingsbridge. El obispo de Kingsbridge. The Bishop of Kingsbridge? Why? Our late King Henry was opposed to Rome's influence in England. King Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. Preguntar a Francis por sus motivaciones. Que mi hermano es un You want traidor. the bishop to help the new king, King Stephen? I want a king who supports the church. I want these dark times to end. I want to stop the Earl of Shiring from starting a war. He could set the whole of England on fire. My lord the Earl of Gloucester can never know what I was doing here. You must not tell the truth about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. Puedo negarme a ver el obispo o acceder al plan. O sea, es que me estoy manchando yo las manos por ti. ¿Por qué? Porque eres mi hermano. Para mí eso... No sé nada de ti, en realidad. Y culpas al rey Enrique de la muerte de vuestros padres. Entonces es algo quizá más personal. Me niego. I have already lied for you. I will not do it again. Eso. Pon un límite. You didn't say a word, even when Remigius insisted. Porque era clave. I lied. I told everyone I just wanted to save Prior James's documents. Not mentioning the letter was an act of diplomacy. No me vengas I'm con not eso. like you. I'm not a diplomat. Eso. I'm a simple monk. Who am I to talk to a bishop? I cannot and will not do this. Si quieres hacerlo, I hazlo understand. tú. Déjame en I will paz. write to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. And then I must find a way to get this letter into the hands of the Eso, bishop. pero a mí déjame en paz. Pesado.
Aquí ya. Ayudaste a Francis a destapar una conspiración contra el rey, fuiste propuesto para convertirte en el prior de Kingsbridge, rechazaste hablar con el obispo, tu hermano tendrá que arreglárselo solo, que se joda, denunciaste el robo del hermano Marcus, que se joda, entregaste una piedra caliente al hermano Paul para aliviar su dolor, Remigius perdió los papeles durante el capítulo y quizá ahora te respete, sí, ya me estaba lamiendo el culo, encontraste un mensaje en el molino. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto llevamos? 2 horas. Sigue un poquito más y paramos. Que está chulo. La verdad es que me está gustando. Jack. Forest Chute. El bosque Forest. El bosque... Sí, el bosque Chute. ¿Qué es esto? ¿Un puto jabalí? Este chico pelirrojo es el que os digo que hacía... ay, dame un segundo, que encuentro el nombre enseguida. A ver, ¿cómo se llamaba? El actor... A ver. Si me voy no va más lento que una piedra. Tío, Onegai. Por amor de Dios, que solo quiero escribir. Actor... Eddie Redmayne, que hace de Newt Scamander en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Pues en la serie que hicieron de la... The King. No es The King. No es The King. Es más pesado. Es de los Pilares de la Tierra. En la serie que hicieron de los Pilares de la Tierra, el que hace de Newt Scamander en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, hace de Jack, de pelirrojo. Obviamente, pelirrojo. Y lo hacía bastante bien. A ver, un jabalí. ¿Qué hay aquí? Oh. Muerto, pudriéndose. Qué desperdicio. Vale. Nada más. Huellas de un animal. Tengo fame. Chasquido de ramas. La Julie dándole al sofá, por supuesto. I'd rather not. Ah, vale. Perdón. ¿Qué haces? Oh. Un cervatillo. Bien. Bien, vale. Toma. Madre mía. Toma en la cabeza. Yes. Hola, pequeñita. Cuchi. Ama. My name is Jack. For a long time, it was the only name I had known. Creció. I was born and raised in a cave by my mother. We were used to getting by, but that year the winter had been harsh. I was proud to have killed my first deer that day. And while waiting for Mother to help me cure it, I decided to practice my reading. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. A tope con España. He has
conquered the highlands and the plain. Míralo. Before him not a single fort remains. Ah, es un verso. For him not a single fort remains. Está muy bien doblado, me gusta la voz de doblaje que tiene el chiquillo. Afternoon was approaching fast, and Mother still hadn't returned. Ah, toma por So, culo, madre. if I wanted to cure the meat, I had to do it on my own. Else it would all go to waste. Pronto me lo sabré de memoria. Vale, perdón. Chimenea. Madre tiene que cortar más leña. ¿Dónde se habrá metido? El venado. Mi primer ciervo. Madre estará muy orgullosa. Vaya, tu madre no va a verlo. Fardos, nuestros últimos nabos y frutos secos. El resto se ha echado a perder. Madre dice que no ha conocido un invierno peor. Vale. I can't eat it raw. I need to cure it. Meat goes bad fast. ¿Cómo coño ocurre? Yo qué coño sé de curar. Castillo. Cuevas sobre cuevas. Con caballos y vacas. Así será una ciudad de verdad. There he is. Charles the Great, protector of my town. Ay, qué cookie. You're coming with me. Carlomagno. Obra de mamá. Herramientas. Arco de Eden. Examinar. El arco de Ellen. Ellen y Jack guardan varias armas de corto y largo alcance en su hogar. Los dos viven como proscritos al margen de la sociedad y de la ley. El arco constituye una herramienta de valor incalculable para la caza como para la autodefensa. La mayoría de los proscritos han sido acusados de un crimen, a cuyo juicio jamás acudieron. Según la ley, desde este instante, el proscrito pierde todo derecho, propiedad y contrato. Dado que no tienen derechos, cualquiera puede hacerles daño o capturarlos y entregarlos a las autoridades. Por ello, muchos proscritos acaban recluidos y robando para vivir. Vale, entendemos que son unos proscritos. Madre no se llevó ninguna herramienta, así que cazando no está. ¿A dónde habrá ido? Vale, chimenea. Nada. Vale, librería. Un libro en francés y otro en latín. Vale. Tío, que como coño curo yo vena. Esto con esto no, ¿verdad? No sé de qué sirve hacer eso. I can't eat it raw. I need to cure it. ¿Cómo coño? A ver. A lo mejor si me asomo. Huh? What's that? Es el ruido que viene del bosque. Pila de piedras. Ramitas. Ramas húmedas perfectas para ahumar la carne. Vale, podemos ahumar la carne. Vamos a hacer eso primero. O con el venado. Entiendo que es con la chimenea. That wood goes into the fire. Claro, sí, por si acaso. Gracias por aclarármelo, by the way. Ahora. Fire isn't warm enough. I need some dry wood. Necesito más leña. Pues tengo que ir al bosque. Hostia. Ni construir ni lanzar. Demasiado grande para serme útil.
El charco está roto. O sea... Uf. It was hit by something sharp. Sí, por un No cuenco. Nos los vamos a encontrar. Oh. Hostia. Hostia. ¿Y el padre? Good. He hasn't seen you. Who is he? A whip. That's what he is. Ya sabía yo que no era una buena... That means he's someone bad. I told you about people like him, remember? Que llevan las manos. What's that in his hands? That's a baby. He must have found it lying next to the road. It's so miserable. Every mole must have heard its cries. ¿Qué pasó con el padre, tío? In his way, he will. Listen, cub. I am sorry. I know there's so much you want to know about the world out there, but for now, you must stay hidden. And never trust a man of God, least of all his compassion. O sea, este es un Either end up in sacerdote. a monastery or at the gallows. Get down. Easy now, it's just someone little. No need to be afraid. I'm going to follow him. You go home and wait for me, little cub. Paño ensangrentado. Me lo he quedado. Guardar. Montículo. Aquí la han enterrado. Sí, la madre. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Vale. Tío, a veces se pilla y no es capaz de salir. Se ha pillado. ¿Ves? Ya se ha pillado. Tío. Vale, menos mal. Mother? Oh. Don't move. We killed the pig thief in Salisbury. We can kill you too. Te me calmas. Where's the baby? Did you eat it? Sí, me lo he comido. No tengo al bebé. I don't have the baby. Right. Oye, cuidadito. What's this? Give it back. What do you want with this? You can't read. Give it back. Leave the boy be, Alfred. Coño. He took the baby. I saw him take Mother's cloak. Sí, pero no tengo niño. He's the only one around. Who else would have taken it? Wolves. Se lo llevó un monje. A monk took it. A monk? Yes, on a horse. Is that true? Where did he go? He should take us there. Leave him alone. He's just a boy. Me caes fatal, de verdad. Jack. Jack? Do you live in these woods, Jack? Then you know this place better than us. Please. I don't know why I left the child. I thought I couldn't take care of him alone, but I cannot leave him to die either. I have to know if he's all right. Will you help us? Vale. You're a good lad. I owe you. Pues que me devuelva el libro.
If you want your silly book back, you better keep your word. Te voy a reventar las pelotas, tío. Es que me caes como el orto. ¿Pero qué haces, niñato? Que eres más feo que un orto. Ajá. For now, I had no choice. The girl was sobbing, while her father remained tense but quiet. The boy kept on pushing me, which confused me greatly. I had never been hated before. If I had any plans of getting away, it would be like hunting deer. I had to stay sharp until the others forgot to be. Ok. Tengo que moverme yo. Sí, tras la pista del monje. Sí, solamente me puedo mover ahí. Ok. The monk had crossed a small stream, or he had followed its course north, which would have led him towards the next village. Either way, the tracks ended at a riverbed as evening was fast approaching. The big man looked at me. "Which way, boy?" he asked. But I could only guess. Puedo decir que seguro cruzo el río o cruzar el río. Y yo, ¿qué coño sé? St. John in the Forest. Pues tiene sentido seguir el curso del río. The stream led us to a more convenient crossing. Here, one could easily pass without getting drenched in icy water. Suddenly, the boy called out. He had spotted something on the other bank. A set of fresh hoof prints. He laughed triumphantly as our eyes locked. A ver, las cosas como son, confesar So, es cierto, sí. we crossed the river. The boy cheerfully mocking my skills as a tracker. Pero si ha sido gracias a mí que hemos llegado aquí. Buah, de verdad. Seguir caminando. What is it? He got us lost. Did you? Papa, I'm tired. That's all right. Come on, up on my shoulders you go. No, I'm too heavy, and you're too tired anyway. I will remain steadfast. You should all get some rest. Alfred, stay here with them while I take a look ahead. No, don't go. I won't be far, dear. Besides, you can do me a favour while I'm gone. Have an eye on the lads and make sure they get some sleep, all right? All right. See? You are steadfast. I won't be long. You stay where I can see you while my sister rests. Dame el libro. And no tricks. Dame el puto libro. Ay, gilipollas. Pobrecilla, madre sabría cuidarlo mejor. Está dormido. Huh? What is it? Did you hear something? Tranquilo. Don't be scared. I'm not. I don't like you. Ni tú a mí. Tell me, why do you care about your book so much? Wait, where is it?
You sneaky thief. Se me lo quitaste tú. I knew it. You just want to rob us. Que me robaste tú a mí. You're an animal. You don't even know what it is. Carlomagno, señor y rey de toda Francia. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? It's from the book. How do you know this? You're an animal. Es que no sabes leer. Can't you read? Te la devuelvo. Hey, you see that? Ah, ¿cómo comienza el Over there fútbol? in the fog. There is something there. Esto parece un ciervo, la voz de un ciervo. Hijo de puta, no te acerques por detrás. What is it? A deer. It broke through the ice and died. Children! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hombre. Martha, wake up, dear. Hombre, mama. Who's she? We met in the forest. I'm Jack's mother. Come here, Jack. Did you find him? Yes, dear, we did. The baby is safe. The monk brought it to a small cell not far from here. But we won't go there now. Ellen offered us shelter for tonight. I have. Follow me. Hala. A comer. Le ha ahumado yo. De nada. I've known you lived this close. Oh, Agnes might have been saved. Don't fool yourself. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. All you can do is keep her warm, and you did that. I'm sorry, but the living must take care of the living. Jack, give the children some soup, will you? Claro que sí. Pero tú me caes como el orto. Will you be able to get work soon? A Martha. Hard to say. People don't usually hire a new master builder in winter. Too cold for stirring water. Sometimes you get lucky. Thank you, Jack. Not this year. A Martha la primera. Some time ago I had work in Exeter. They offered me the post of builder for the Castellan to keep the walls and defences in shape. It would have kept me busy for the rest of my life. We would have lived like bishops. Pero no quiso. What happened? I refused. Quería algo All más. I cared about was working on a cathedral again. I was a fool. You can do better than to build churches. Alfred. Educación Well, I ante worked on todo, one ¿eh? once. Aunque me caigas como el orto. I won't ramble on now. But if you ask Martha, she'll tell you everything about it. No des gracias, ¿eh? Imbécil. You know, a man like you should not beat himself so hard. No. No, there is no excuse for leaving my baby son behind. Ahí Women está el die problema. in labour. Men abandon their children all the time. Que te la quieres follar. It is rare that they return. Por el amor de Dios. Is that what happened to you and your son? No. No, that is an altogether different story. One I haven't even told Jack yet. All I can say is, I raised him alone in this cave, outside of town law. Just us in the forest. How do you get by? We hunt, we gather. It works well enough for us two to survive. We almost would have had meat today too. But it started to rot before we could cure it. What's a cathedral? It's a big house for people to pray. They go there to rob each other? No, they don't prey on each other. They talk to God. It's a place of worship and a home for priests and monks. Oh. Eat well, children. You'll need your strength. And so do you, Master Builder. Go on, tuck in. I will. Thank you. No me ha servido. No he comido. Ay, señor. Me voy a morir de hambre. So, what is it? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby.
It's true, but I advise you to stay away from there. What? Why? Because you abandoned it. That counts as murder. Then I have to steal him. I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care, more than your other children. How will you feed him? But what am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Since Agnes died, I don't know anything anymore. You're a good man, Tom Builder. You're kind and gentle and strong. You will do the right thing. Lo acabas de You conocer. also don't have to go through this alone, you know. Jack and I will have to leave this place soon. The winter is too cruel and we might not survive if we stayed. We could all travel together. Se lo quiere follar, descarado. I don't know. I have my hands full with my children already. I can help you take care of them. If you promise to teach my son how to get along in the world of men. We may be strangers now, but we would be at each other's side, helping out however we can. The living must take care of the living. Te pone las zarzas de por medio. Eso es un código de... El camino me va a ser jodido. No quiero marcharme, voy a ver un castillo. Voy a ver un castillo. That night I dreamed of a strange world. One of knights and monks preying upon each other in a big, dark cave. There were small castles, dead deer, and a giant called Tom. In that dream I was happy. I tightly held my mother's hand, watching the kind giant and learning his mysterious ways. Cazaste un ciervo pero dejaste que se pudriera la carne. ¡Fuck! Te encontraste con Tom Builder y su familia, serviste sopa a Marta primero, por supuesto. Conseguiste que Alfred te tolere. Estás deseando abandonar el bosque. Descubriste información sobre la vida de proscritos de Jack y Ellen. Tío, se me pudrió la carne. Fuck. Fuck. La conspiración. La cueva. Did you pack enough food? I don't want you to starve, Alfred. You mean those rock-hard nuts? Yeah, I took some. Te me You want to see calmas. Martha? She said she had to piss. All right. I'll go get her. You're a mason too, right? Uh-huh. So, what have you built so far? I'm sure Jack would love to hear about your work. Houses. I mostly carve rocks. I haven't built much yet. That must be hard work. Right. Ay, sí, Marta, estás aquí, cariño. They're looking for you. I don't want to leave. It's so dangerous out there. Tranquila, I mujer. don't want to get robbed again. Tengo una onda. I've got a slingshot. Maybe you could teach me how to use it. Claro que sí, cariño. Lo que tú I will. quieras. Papa usually protects me. But he can't always be around. He needs to take care of himself too. Yo te enseño y ya está. Uy, esto es declaración de amor ya, ¿eh? Sí, a tope. I will always be around. That's not your job. You should look after yourself and your mother first. Pero una And declaración de I want to amor. stay here where it's safe. Tranquila. Darle muñeco de paja.
This knight is Charles the Great. He will protect you. Oh. Am I his princess? You are. Together you are brave and smart and will never give up. All right. Los muñequitos siempre funcionan. I have to stay steadfast. Thank you, Jack. Come on. We're going on a great quest. Encanta. ¿A dónde vamos? On our way, I told Martha the names of my trees. There was the birch, Jerusalem, and the oaks, Alexandria and Byzantium. When I pointed out Rome, she laughed and named an apple tree Southampton. The farther we walked, the merrier she became, christening all the new trees Winchester, Bath, Salisbury, while I grew quieter and quieter. Finally, we arrived at a large road. This heads towards Shiring, Tom said. The strangest name of them all. Aquí. Hasta aquí. By noon, we had reached the edge of town. Mother gave us some dry prunes to chew while she argued with Tom whether we should head directly to town or past the palace of the so-called bishop. Tom was hopeful to find work at the palace, but Mother seemed uneasy. Vamos a ver al obispo. Vamos a ver al obispo primero. As we approached the building, Tom noticed the cold in Mother's eyes. Although she had agreed to accompany him to the bishop, she had remained quiet about her true feelings, while Tom didn't see it fit to ask. Gradually, the palace came into view. A servant to the Bishop of Shiring agreed to talk to Tom. He was hesitant, but not unwilling to hire a master builder for the winter. His expression changed, though, when he noticed Mother and me. I am sorry, he said, not unkindly. Maybe the Earl of Shiring will hire you. His castle is nearby, and I heard he may be in dire need of people like you. He smiled encouragingly, then sent us off, claiming his bishop had business to attend to at Kingsbridge Priory. Vale. Castillo de Bartholomew. Este era con el Bartholomew, este era el que quería entrar a la guerra con el rey Enrique. No, Enrique era Esteban, creo que era Esteban. You don't know me. You're misjudging whatever it is I did. I'm willing to forgive your mistake if you accept my offer now. This is all about family honor to you, isn't it? Perhaps I should tell you about my mother. She was a happy person who loved to laugh and tell stories, but father made her miserable. Oh, he's not a bad man, but solemn and strict. She hated him so much she died from it. Are you saying you don't like me? You're so self-centered. You never think about anyone else's feelings. You have no refinement and you can barely read. What were you expecting? One day you will see that you are wrong, and then I won't be so forgiving. Te me calmas. No sé quién eres, pero te me calmas. All right. Let's hope it's true and the Earl needs us. Yeah, I'm starving. Alfred, keep an eye out. I'll be right back. And boys, try to get along. An eye out for what? Papa wants him to look for things that are broken. Some people don't know they need a mason until you show them. Papa could fix their walls or build a house. One man can build an entire house? I want to see. Learn what you can.
but don't stray too far. Ugh. Why won't anyone just give me something to eat? Vete a la mierda. Pues esto obviamente está roto. Jack, be careful. Don't get too close. ¿Por qué has dibujado un sol? Y lo has borrado. Ok. Esto será un castillo. Pensé que se parecería más a nuestra cueva. Y no hay una montaña de piedras. ¿Marta? Hello, Jack. Have you ever been to a castle before? No. Castles are very safe places. People don't rob you so fast. Mother told me stories about castles, about knights and princesses. Oh, like what? Like the one about Tristan and Isolde. They drank a potion and had to love each other for 3 years. I know that one. Jack, do you think there's a princess in this castle? It would be so nice to see a real princess one day. A ver, mi madre, ¿qué me tiene que decir? Stay sharp, Jack. People are rarely what they seem. See that knight over there? What does he look like to you? Un oso pequeño. He looks like a small bear. True, but even small bears can have an appetite for blood. Just because we are out of the forest, that doesn't mean there are no wolves about. A ver, Alfred, voy a hablar contigo. Pero me tratas bien, ¿eh? So what do you think about Tom? Es amable. He's nice. Well, let me tell you something. He may seem nice, but he really doesn't care about anyone but himself. Pero Whatever bueno. you do, he doesn't care. He'll just drag you into his own misery. So take my advice. If you and your mother want to stay, you better learn to shut up and put yourself second. Pero That's all bueno. I'm saying. Dios mío, que es tu puto padre. ¿De qué vas? Alfred cree que Tom no se preocupa por él. Vale, tenemos que conseguir que Tom se preocupe por Alfred para que deje de ser un amargado y deje de tocarme los ovarios. Vale, aquí esta señora, el pozo nada, cruzar el patio. A ver, tienes que ir por ahí detrás, hijo mío. Dios. Cuando permitiese a su hija rechazarlo, pero bueno, William. ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? No me veo. ¿Dónde estoy? Trabajadores. Ay, coño, ya me he visto. Madre mía. Hello, my name is Jack. Ah, sudan de mí. Genial. ¿Cuánta gente? ¿Por qué? ¿Qué hacen todos aquí? Ni siquiera hay un bosque cerca. Cruzar el patio, volver caminando. Claro, aquí... Ah, vale, aquí están ellos. Joder, lo que tardan en ubicarme. Casa de invitados. Nada. Cruzar el patio. No hay otra opción. Vale. Vivienda. Nada. Piedras rectas como árboles. Y una entrada de madera. Qué raro todo. Vale. Los soldados. La peña aquí hablando. Una hoguera. Subir a las almenas. Caballeros. Hola. Are you knights? We are? Why, you want to be like us? Like you? Tell you what, snatch us some food from the keep, and we might train you. Very good. That should be a valuable first lesson. No os voy a hacer caso. Esta grieta nada. Era Torreón. Oh. Oh. Hola. Watch Vaya. your step, you little twit. Por Dios.
Don't mind him, boy. That's just William Hamley. He was hoping for a princess, but all he got was a boot. What's he doing? Do you think he forgot something? His dignity, perhaps? Dios mío. No me cae bien, ¿eh? Look, you strike me as an honest worker, but we have a right who does all the repairs for us. Then something else, maybe? I heard rumours that there's all kinds of work here. Well, unfortunately, it's not builders we're looking for. Actually, it's quite the opposite. I understand. Thank you for your consideration. Walk with me, boy. Te sigo, te sigo. Aquí hay un mapa, tío. Señor de la escoba. I'm sorry, boy. The Lady Aliena won't see any visitors today. Lady Aliena? A charming young woman. She lives on top of the keep. Like a princess? Well, no. Although, I suppose she would make a splendid queen indeed. For now, she is just the Earl of Shiring's daughter, and quite good at her role, if I may say so. Hay una princesa de verdad en esa torre. Para hacerse la manta. ¿Y si la quiero ver? I want to see the lady. My, you are just as rude as her previous visitor, aren't you? All want but no manners. Can I see her? May I see her? May I? As I said already, she won't receive any more visitors today. At least not any scoundrels. Not after that Hamley boy tried to propose to her. Again. She'd rather no es la enjoy primera some vez. quiet than another wide-eyed piglet who thinks himself a minstrel. Now don't start singing, please. Hamley? Yes, Percy Hamley's son, William. Now, off you go. No. May I see the lady? I told you she is not in the mood for pushy boys right now. She prefers someone a little more pleasant. And farewell to you. Stop right there. Oh. I'm sorry, boy. The Lady Aliena won't see any visitors today. Lloro. Vale. Pues me piro. So, have you heard about anyone else who might need a mason? Last summer they were building at the monastery in Shaftesbury, but they might be finished now. Been to Shaftesbury. Already too many masons for too little work. What about Earl's Castle? Una casa That's para up to the Earl and caballos. his steward to Que decide. ahora está más amables. Tratan a sus amadas como personas. Even a fool can see these buildings need work. If the Earl's not worrying about his stalls and his kitchens, it might be something else. A ver, esto me da más opciones. Alien. Did you know there's a princess living here? Well, I heard the Earl has a daughter, but that's about it. Alfred? Alfred is angry. What? Why? He says you're selfish and don't care about him. Thank you for telling me, Jack. No hay de qué. I will talk to him later. Me cae como el culo. ¿Para qué necesitas trabajo? What do you need work for? It pays. It buys shelter and clothing and we don't have to starve. Not everyone can live in a forest, boy. No? No. People need to be around people.
And for that, things have to be set in stone. Like the laws in towns, or rents, or wages. If everyone did whatever they liked, things would get very bad very quickly. Can't you work somewhere else? Not if we want to eat tonight. They refused you. Oh, just because work rarely falls into one's lap, that doesn't mean there is none. I'll give this place a look over while you tell your mother to be patient. Vale. ¿Qué estás buscando? What are you looking for? Something to convince the Earl that keeping things the way they are won't do for long. Could be something small, like washed out mortar or a loose column. Yeah, I need to see the hole before I can carve the rock. Necesita trabajo. Vale. Pues marcharnos. I'm going to talk to some people. You just keep an eye out. Por supuesto. He visto ya 2 o 3 sitios. Claro que sí. Vale, entonces yo veo esto. Estos muros de aquí. Cojo esto y le doy a los muros. Una de las murallas parece estar en más condiciones. Perfecto. Y ahora vuelvo a este. Y te digo, oye, no. Tom. There is a wall without mortar. If that's true, you have a very keen eye. Now, see if you can spot any more damage. Okay. Even better, keep an ear out for gossip about the Earl. If we can figure out what kind of man he is, we might learn what's important to him. Vale, entonces tengo que hablar con la peña. Sube las escaleras. Más al menos. Caballero. Ohio. What is it, boy? ¿Qué ocurre? You just want to stand there and stare? All right, then. Let's see what you've got. ¿Qué? Ah, tengo que aguantar. Aguanto. You're good. You can kill a boar with that stare. Piercing like an arrow. Never tried that, boy? Stare a boar to death? No, but I can kill a deer with a rock. You know what would happen to a boy who claimed he'd killed a deer? Only the king is allowed to, right? Aye, or the queen for that matter. Whoever has their arse on the bloody throne end of summer. Used to be that anyone could hunt, but these are proper times now. Decent and orderly. At least when it comes to butchering deer, that is. Esperas luchar pronto. Will you be fighting soon? Why are you asking? Alright, let me tell you a secret. Sí, sí. You keep a secret? Dime. What colour is your shite, boy? Marrón. Brown. Nice. Mine's grey, like ash. But that's a secret, isn't it? For my shite's colour is neither your nor anyone else's business. So you better keep that to yourself. Got it? Are you a knight? I'll be damned if I wasn't. I'd have risked my life for nothing if all I was supposed to do was bake bread. Be warned, lad. Get a job that pays. Not one where you have to pay for a new horse every time someone kicks your ass. Being a knight costs you, especially when you're also a drunkard. Sí. Es lo que tiene. No sabe alcohol. Only I'd know. Y esto no sé si va a repetirse lo mismo. Will you be fighting? Still need to know if you can keep a secret. What's my shite? Excellent. Looks like you can keep your mouth shut after all. You want to be in on the real deal now? Sí. Just say the words. What's your bloody secret, catface?
What's your bloody secret, Catface? Well put, boy. Well put. But bloody it is. We are all going to fight soon. It's for a thing called loyalty. See, all these knights are loyal to one man, and he is loyal to another. And he then is loyal to yet another, a woman, who is the rightful queen of the English. Que es la hija del rey Enrique. Coin and favors and power. But for me, it's all about whom I trust, whom I follow all the way to hell for all the right reasons. Going to hell together with confidence and trust. It's what's holding this world together, boy. So, you understood my little secret? Good. ¿Necesitas un albañil? Do you need a mason? Me? Well, these battlements could use a fresh stone or two, but apart from that, I don't know a bloody thing about building, and I don't want to. All I care about is a good sturdy wall and some hot tar to keep my enemies warm. That reminds me of a story. Wanna hear a story, boy? Dile, cariño, no arañes el sofá. Well, you see, I'm not just one for a good solid tarring. But back in my day, I was also quite the stealthy bastard, if I may say so. So this one time, me and my men lay siege to this castle. While both sides rested for the night, I took my crowbar and swam over to the enemy. There was this piece of wall where the mortar had gone away, and one could easily look through the holes into their courtyard. So, what did I do? I smoothly tore a hole with my crowbar and snuck inside. Then, what you want to do is hit them where it really hurts. That's not always the groin. In this case, it was their old well, barely standing up. So, one kick, and all its rocks tumbled and covered the hole. From then on, they were without water. The shortest siege in the history of sieges. Nos ha dado todos los puntos. El agujero en el muro all because y el pozo. I had an eye on the wall and made good use of that well. That's what knights do? Knights do a lot of things, lad. ¿Cómo pusiste fin a ese asedio? How did you end that siege again? I looked for a wall where the mortar was gone. I kicked in their ramshackle well. Ya está. Easy. Pues gracias. Buen hombre. What a strange boy. Sí soy. Vale, pues hay que ir al pozo. Con esto, mirar el pozo. El pozo está destartalado. Volvemos para atrás. Vamos con Tom, que está aquí. Y le decimos lo de Tom, lo del pozo a Tom. I don't know. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes? Ah, vale. Le había dado mal. The well is in bad repair. It is? Yeah, very good, Jack. That's one thing the Earl needs to get fixed for sure. Now, see if you can spot one more area of damage. And Algo tell más. me if you learn anything about the Earl. Ya lo he descubierto. Guardar. ¿Qué más? La vivienda no me abre, ¿no? Nada. Vale, le voy a decir a Martha lo de la princesa. There is one. What? There is a princess here. Oh, show me. Oh. Perrete. My lady, Yes, Matthew? there are 2 children downstairs, desperately wanting to see you. Children? A rather cheerful little girl and an annoying boy. Ese soy yo. Well, considering that it is my role to tend to my father's guests, I believe I can see them. Your father let you renounce a wedding. I'm sure he wouldn't mind if you declined this as well. What a cheerful little girl.
and an annoying boy. Que no soy annoying, coño, estoy muy callado. You may bring them up. Oh, it's you. I noticed you and your parents from my window. What can I do for you? ¿Eres la princesa? Seguro que eso le gusta. You're quite shy, aren't you? Would you like something to eat? But they won't serve food yet. They do what I tell them. I will have Matthew get you some bread. Yes, please. No va a mirar tan Where's your fijamente. mother? My mother died. Aren't you sad? I was, but that was a long time ago. My brother Richard can't even remember her. My mother's dead too. La vuelvo a mirar. When did she die? Last week. Oh. Quiero que hablen ellas Who's dos. that woman with you then? That's my mother. And where's your father? I never had a father. Where did you come from then? From my mother. All young things come from their mothers. What have fathers got to do with it? I think No sabe lo que es. you should have a word with your mother. Come on, I want to show you something. Have you ever been up this high before? No. No. Wow. All the people look so small. Like little mice. You must be up here every day. I used to, but nowadays I try to hold myself back. Why? We are about to make some great enemies. If our first assault fails, they may want to lay siege to our castle, so I will have to get used to staying up here for a long while. I suppose this view will bore me soon enough. Till then, I'm trying to keep it special. And you're sharing it with us. I don't think that I'll ever get bored by this. Come on, let's go back down. Matthew will take you to your parents. La princesa me dijo que cuando espero un asedio. A ver, ya lo sabíamos de lo How did de... it go? Oh, she was so pretty. Don't you agree, Jack? Sí es. Vale, nos falta por encontrar una cosa. Y voy a probar a subirme aquí. ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí. Pues eso, a ver si consigo... A ver si eso funciona. Porque desde aquí no puedo. Muralla. Las almenas están agrietadas. Perfecto. Ya está. Y le voy con esto a Tom. The battlements are broken. I noticed that already. Well, that should do for now. Now stay sharp. And tell me if you learn anything about the Earl. Va. Ahora te lo cuento. Toma, toda la info. ¡Pum! Lady Aliena is expecting an attack. An attack? So the Earl is planning to go to battle. Yep. That's very helpful, Jack. You did a very good job, son. Mejor que tu puto hijo de mierda. Con perdón. Now come along. You deserve to see if it works. Look, I'd like to give you work, but we don't need you. Sí que necesitas. I just hope you're not expecting a siege soon. Why do you say that? Exagerado. Your defences are in bad repair. Be specific, man. The mortar in your walls has come away in places. This leaves an opening for a crowbar, and once there's a hole, it's easy to pull the entire wall down. Anything else? Sí. Yeah.
The keep has an undercroft with a wooden door. If I were attacking the keep, I'd go through that door and start a fire in the stalls. And if you were the Earl, how would you prevent it? I'd have a pile of stone ready shaped and a supply of sand and lime for mortar. And a mason standing by ready to block up that doorway in times of danger. Matthew, may I have a word? Ha funcionado, vamos. Well, we have a home. For now. Fuck yeah. Is that all right for you all? Sí, sí. Of course. De puta madre. Alfred? Ahora dibujan Why are you espiral. asking me? Because you're a builder. I think you have a say in it too. Se preocupa por ti. It's fine with me. Grab your things, everyone, and follow me. It's time we put a roof over our heads. And thus Tom Builder had finally found work. Claro, y esto está narrando Jack del futuro. Wouldn't last for long. Entregaste a Marza tu caballero de paja para ayudar a ser fuerte, llegaste a Ercaste junto a tu nueva familia, obviaste que Alfred tenía hambre, pero parece que comienza a apreciarte. Te ganaste la confianza de Sir Catface y descubriste su secreto. Le hablaste a Aliena del padre de Jack. Ayudaste a Tom a encontrar trabajo en el cárcel. De puta madre. Creo que lo vamos a dejar por aquí ya. Después de este capítulo. Capítulo 4. Vemos el inicio de este capítulo y paramos. Que ya es tarde. Coño. It's good you sent your brother to tell your flock in St. John's about your nomination. If you'd gone yourselves, they might not have let you leave again. There is a good chance I will return to St. John's after the election today. Why so pessimistic? Many of the brothers still want Remigius to become prior. Tengo que ganar las lecciones. Yes? There was an incident with one of our novices. What kind of incident? Remigius caned him. He was bleeding all over. He could barely walk, but walk he did. He called out for him, but he did not turn around. He never looked back. He ran away? He's not the first. And it wasn't the first time Tenemos Brother pruebas de Marcus was eso. punished either. Brother Marcus? Yes, he stole my keys and food. You reported him to Remigius. Sí. I did, but he is practically a child. A mí me cae mal. Remigius really No hay que pasarse la raya. Last year he hit a novice. The poor soul became deaf in one. LOL, pero qué hostias le ha dado. Para dejarlo sordo. Estos monjes. De verdad. Tell me, Philip, what will be the first thing that you do when you're elected? Reparemos la catedral, mandaré construir un scriptorium, debemos ser autosuficientes, no debemos castigar a los novicios con la vara. Repararemos la catedral, diría yo. Sería lo primero. We will repair the cathedral. It's about time. 4 años ya son bastante. Long overdue. If only we weren't in debt. How would we pay for the repairs? ¿Cómo costaríamos las obras? No lo sé. You cannot go in there. What was that? Who are these people? Hey! Step back. Step back, I say. What is going on out there? Soldiers? Did they start a war again? Those fools. Philip! It's Francis. They have Francis. Oh. Francis. Menos mal que no me he entendido. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tienen a Francis. Tienen a Francis. ¿Puedo guardar? Guardo aquí. Ah. Guarda. Está bien guardado, ¿no? Vale. Pues creo, a ver si funciona el este.
Funciona. Bien. Pues lo dejamos por aquí. Me está gustando. La verdad es que me gusta más de lo que esperaba. Así que seguramente mañana también lo juegue. A ver si... lo que sí puedo hacer es intentaré aprender un poco a jugar al Genshin con el teclado también. Pero mañana no voy a hacer Genshin, mañana voy a seguir con el Ken Follet. Me gusta muchísimo, o sea, me apetece pegarme una viciadita a esto, me mola bastante. Y eso es todo, me ha encantado, me ha gustado mucho. Así que nada, nos vemos. Hasta la siguiente.